Good afternoon. Okay, revise చేశారా? Yesterday holiday, no? క్లాస్ కూడా తీసుకోలేదు. పెండింగ్ కూడా రివైజ్ చేశారా? Okay, so today mostly we'll complete this chapter number 5. That's why మళ్ళీ చాప్టర్ నెంబర్ 7 స్టార్ట్ అయిందనంటే, సో దట్ ఈస్ ఆల్సో విల్ బీ కంప్లీటెడ్ విత్ ఇన్ 1 or 2 days. మ్యాక్సిమం 1 or 2 daysలో అయిపోతుంది చాప్టర్ నెంబర్ 5 కూడా. దెన్ విల్ స్టార్ట్ చాప్టర్ నెంబర్ 4. ఓకే, సో బెటర్ డన్. లేదు, హోంవర్క్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా కాపీ డౌన్ ఇన్ నోట్స్, క్లాస్ రూమ్ నోట్స్. సో క్లాస్ రూమ్ నోట్స్లో కాపీ చేశాను, నో ప్రాబ్లం. మీరు క్రాస్ చెక్ చేసుకోండి మీకు వచ్చిన ఆన్సర్స్ని. సో ఈవెన్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 13 హోంవర్క్ ఇచ్చాను కదా, సో దట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 13 నేను ఆల్రెడీ కాపీ చేశాను క్లాస్ రూమ్ నోట్స్లో, అండ్ ఐ ఈవెన్ అప్లోడెడ్ ఇన్ దట్ గూగుల్ దట్ యూట్యూబ్ లింక్. సో డ్రైవ్లో కూడా అప్లోడ్ చేశాను, సో యూ కెన్ గో అండ్ చెక్ దేర్, రైట్. సో ఇఫ్ యూ ఆల్రెడీ హ్యావ్ ద ఆన్సర్స్ దెన్ నో ప్రాబ్లం. సో ప్రీవియస్ బ్యాచ్ వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే దెన్ ఓకే, దట్స్ యువర్ విష్. మీరు ప్రింట్అవుట్ తీసుకుంటారా, నోట్ చేసుకుంటారా, దట్స్ యువర్ విష్ అండ్ యువర్ చాయిస్ బేస్డ్ ఆన్ యువర్ అఫోర్డబిలిటీ. ఓకే, రైట్. We'll start the session. Okay, we'll postpone that discussion so after completion of class. Definitely we'll discuss. Okay, right. Just a second. రైట్. సో ఒకసారి అది రికార్డింగ్ అవుతుందో లేదో చూడండి అమ్మా, ఫ్రంట్ బెంచ్. ఓకే, వెయిట్. ఓకే, సో అప్పుడప్పుడు చూడండి, రైట్. పాపం ఆన్లైన్ స్టూడెంట్స్ కూడా ఉండాలి కదా. రైట్, సో లుక్ ఎట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 5. Question number 5. Okay. So we left with few topics. So 1 or 2 topics on that is one few questions, 1 or 2 or 3 questions are based on observed time and standard time, normal time calculation basis. And second one is based on number of observations పైన వచ్చిన రిజల్ట్స్ని మనం ఏం చేస్తాం, ఇచ్చిన యాక్చువల్ ఇన్ఫర్మేషన్కి అప్లై చేస్తాం. సో దోస్ 2 types of concepts only left. Okay, so that we'll discuss. So question number 5 చూడండి అమ్మ ఒకసారి. So after that we'll discuss the concept. Okay, so this is not concept related question. Only third sub question is our productivity concept, and remaining one first sub question and second sub question are related to that group 1 cost accounting labor topic. ఐడియా ఉందా? ఇప్పుడు జమాన్లా చిన్నప్పుడు, వన్స్ అపాన్ a time, long ago. Okay, right. So it come to question number 5, important. Okay, so may not be asked for 8 marks, 8 or 7 marks kada. Okay sir, one more thing, according to model question paper, ఏ క్వశ్చన్ చూసినా కూడా, ఏ సబ్ క్వశ్చన్ చూసినా కూడా 7 మార్క్స్కి అడుగుతున్నారు. సో మెయిన్ ఎగ్జామ్లో కూడా ఎగ్జాక్ట్గా 7 మార్క్స్కి అడుగుతారా సార్ అంటే చెప్పలేమమ్మా. ఓకే, సో మోడల్ క్వశ్చన్ పేపర్స్లో అండ్ ఈవెన్ వాట్ ఎవర్ ద క్వశ్చన్ పేపర్ ఐఎమ్ గివింగ్ టు యూ ఫర్ యువర్ ఎగ్జామ్స్, ప్రిపరేషన్ ఎగ్జామ్స్లో, సో నేను కూడా ఏం చేస్తున్నానంటే ఐఎమ్ ఫాలోయింగ్ ద మోడల్ క్వశ్చన్ పేపర్, బికాస్ మోడల్ క్వశ్చన్ పేపర్లో ఎలా ఉంటే అలానే వీ హ్యావ్ టు ఫాలో. బట్ ఇన్ సమ్ కేసెస్ ఇఫ్ దట్ క్వశ్చన్ ఈజ్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ more than 7 marks, like the worth of the question is more than 7 marks అయితే ఐఎమ్ ఆల్సో గివింగ్ ఫర్ more than 7 marks. ఈవెన్ రీసెంట్ ఎగ్జామ్లో ఐ హావ్ గివెన్ వన్ క్వశ్చన్ బేస్డ్ ఆన్ ఫ్లోటింగ్. Okay, so floating is a very lengthy concept, even crashing also lengthy concept, but I have not given that crashing related concept, but floating concept ichanu. Okay, so that floating concept is not worthy for less than 7 marks. It is obviously worth for more than 7 marks. So that's when the 8 marks or 9 marks ki ichanu, 10 marks. Okay, so if there are some questions which are worth more than 7 marks, then I'll definitely give more than 7 marks also. Okay, but that doesn't mean that exactly the same ide pattern lo main exam lo kuda vastada ante definitely no. So that's why meeku aa pattern alvaatu avvadaniki nenu em chestunnanu, so some question papers lo anni 7 marks questions adugutunnanu, and some question papers lo 8 6 marks or else ledanante 9 5 marks ala kuda adugutunnanu. Okay, so that you will have some kind of clarity before entering into the examination or after seeing the question paper.
ఓకేనా సార్ మోడల్ క్వశ్చన్ పేపర్స్లో ఏ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ పేపర్ ప్యాటర్న్ ఉన్నా కూడా యాజ్ ఇట్ ఈజ్ ఎగ్జామినేషన్ హాల్లో అలాగే వస్తుందా సార్ అంటే డెఫినెట్లీ నో. ఓకే 100% అయితే రాదు. దెర్ ఆర్ సమ్ వేరియేషన్స్. ఓకే రైట్. So we'll start the session. These type of doubts we'll discuss at the end of the class. Okay, so right. So an incentive scheme allows proportionate production bonus beyond the 100% performance level. Cheppandamma. Come. Incentive scheme allows proportionate production bonus beyond the 100% performance level. ఒకవేళ performance level కనుక 100% కన్నా ఎక్కువ ఉంటే then that worker or labor is eligible for bonus. ఓకే ఎంత పర్సంటేజ్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ బోనస్ మా 100% కన్నా ఎక్సెస్ ఎంత ఉంటే సో అంత పర్సంటేజ్ ఏంటమ్మా ఎలిజిబుల్ ఫర్ బోనస్. ఇఫ్ ద వర్కర్ ఎఫిషియన్సీ ఈజ్ 130% దెన్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ బోనస్ ఆఫ్ 30%. ఆ 30% ఆఫ్ వాట్ అమౌంట్ అనేది దట్ విల్ డిస్కస్. Okay, so calculate the amount of incentive bonus, first one. Second one is the total payment received by an operator. Okay, ikkada operator ane wording ichchadu. Operator on a particular day during which the following particulars apply. So operation: assembling packet transistor radio set. Work content 30 standard minutes per assembled set. And okokka set assemble cheyadaniki so what is the standard time? 30 minutes. And attended time 8 hours. Time spent on unmeasured work 2 hours. సార్ అటెండెడ్ టైం ఏమో 8 hours, టైమ్ స్పెంట్ ఆన్ అన్మెజర్డ్ వర్క్ ఏమో 2 hours. అంటే నథింగ్ బట్ ఎన్ని అవర్స్ యాక్చువల్గా వర్క్ చేశాడమ్మా 16 hours. సారీ ఎన్ని అవర్స్ యాక్చువల్గా వర్క్ చేశాడు 6 hours. ఈ 6 hours ఎంత క్వాంటిటీ ప్రొడ్యూస్ చేశాడమ్మా 15 sets. ఐ మీన్ ఎంత క్వాంటిటీ అసెంబుల్ చేశాడమ్మా 15 sets. వేజ్ రేట్ ఎంత 4 rupees per hour. And what is the net labor productivity achieved by the operator during the day? So sir manaku labor productivity ante calculate cheyadamochu, but what do you mean by this net labor productivity? Net labor productivity ante there will be another term called gross labor productivity. So what do you mean by gross labor productivity and what do you mean by net labor productivity? So in case of gross labor productivity aithe manam em chestam sir labor productivity anedi in terms of total labor hours lo calculate chestam. Total labor hours ante nothing but entamo the time allowed. టైమ్ అలౌడ్ ఎంత 8 hours, బట్ టైం టేకన్ ఎంత 8 - 2 = 6. సో టోటల్ ఓవరాల్గా టైం అలౌడ్ బేసిస్ పైన లేబర్ ప్రొడక్టివిటీ అనేది మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే దట్ ఈస్ కాల్డ్ వాట్ మా గ్రాస్ లేబర్ ప్రొడక్టివిటీ. బట్ వేర్ యాజ్ టైం టేకన్ బేసిస్ పైన లేబర్ ప్రొడక్టివిటీ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే దెన్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ వాట్ మా నెట్ లేబర్ ప్రొడక్టివిటీ. Okay, so gross labor productivity will calculate in terms of a total labor hours or else అంటే total labor hours నే time allowed అని కూడా అనొచ్చు. సో time allowed ఎంతమ్మా 8 hours. ఓకే నెట్ లేబర్ ప్రొడక్టివిటీ ఏమంటున్నాం ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ యాక్చువల్ లేబర్ అవర్స్. సో దట్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ వాట్ మా 6 hours. అంటే డినామినేటర్ న్యూమరేటర్ మనం మాట్లాడుతుంది నెంబర్ ఆఫ్ లేబర్ అవర్స్ అనేది డినామినేటర్. సో దట్ 6 hours 8 hours అనేది కదమ్మా ఇన్పుట్ ఎంత తీసుకోవాల్సింది 8 hours, ఎంత తీసుకున్నాడు 6 hours, దట్స్ ఇట్. సో ఎంత తీసుకోవాల్సింది అనే బేసిస్ పైన ఇఫ్ యూ క్యాలిక్యులేట్ ద లేబర్ ప్రొడక్టివిటీ దట్ ఈస్ కాల్డ్ గ్రాస్ లేబర్ ప్రొడక్టివిటీ. సో యాక్చువల్గా ఎంత టైం తీసుకున్నాడు యాక్చువల్ టైం టేకెన్ బేసిస్ పైన ఇఫ్ యూ క్యాలిక్యులేట్ ద లేబర్ ప్రొడక్టివిటీ దెన్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ వాట్ మా నెట్ లేబర్ ప్రొడక్టివిటీ. ఓకే స్టార్ట్ చేద్దామా. ఓకే సో ఫస్ట్ వన్ ఇన్సెంటివ్ బోనస్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి అని అంటే మనం బిఫోర్ దట్ ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి పర్ఫార్మెన్స్. సార్ ఇక్కడ పర్ఫార్మెన్స్ అంటే నథింగ్ బట్ వాట్ మా ఎఫిషియన్సీ. పర్ఫార్మెన్స్ అంటే నథింగ్ బట్ వాట్ మా ఎఫిషియన్సీ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. చెప్పండి అమ్మా ఎఫిషియన్సీ క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి హౌ మెనీ వేస్? ఆల్రెడీ యూ హ్యావ్ డన్ సో మెనీ ఎగ్జామ్స్. చెప్పండి అమ్మా ఎఫిషియన్సీ క్యాలిక్యులేషన్ 2 ways. ఏ వేస్ ఫస్ట్ వన్ ఓకే టైం బేసిస్ పైన. ఓకే సో ఆన్ టైం బేసిస్ యూ కెన్ క్యాలిక్యులేట్ వాట్ మా ఎఫిషియన్సీ. ఓకే ఫైన్. నెక్స్ట్ production, I mean units basis paina. Sir units basis paina we can calculate the efficiency or time basis paina also we can calculate what ma efficiency. Okay so right, so first we'll start with efficiency calculation. So now the part note cheyandi. Right, so first efficiency calculate cheddam. So that efficiency calculation is working note. So meer ela aina calculate cheyochu. So first time units okay in time. సో టైం బేసిస్ పైన ఎఫిషియన్సీ చెప్పండి అమ్మా. స్టాండర్డ్ టైం బై యాక్చువల్ టైమా, యాక్చువల్ టైం బై స్టాండర్డ్ టైమా? సో టైం బేసిస్ పైన అయితే ఎఫిషియన్సీ క్యాలిక్యులేషన్ స్టాండర్డ్ టైం బై యాక్చువల్ టైం. ఈ స్టాండర్డ్ టైము యాక్చువల్ టైము ఫర్ విచ్ క్వాంటిటీ? ఫర్ యాక్చువల్ ప్రొడక్టివిటీ. ఇక్కడ యాక్చువల్ ప్రొడక్టివిటీ ఎంత 15 sets. Okay, production is nothing but assembling. Assembling is also part of nothing but what ma production. So standard time for actual production
standard time for actual production, actual time for actual production. Okay, so standard time for actual production చెప్పండమ్మా. Standard time for actual production, sir, there is a standard time of 30 minutes for 1 unit. Standard time of 30 minutes for 30 minutes for 1 unit. Overall గా ఎన్ని యూనిట్స్ ని అసెంబుల్ చేసాం? 50. ఓకే, సో 1 సెట్ 15 సెట్స్. ఓకే, సో 1 సెట్ ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి వాట్ ఈస్ ద స్టాండర్డ్ టైం గివెన్? హాఫ్ అన్ అవర్. సో అలాంటిది 15 సెట్స్ని యాక్చువల్గా అసెంబుల్ చేశారు. మరి 15 సెట్స్కి స్టాండర్డ్ టైం ఎంత తీసుకుని ఉండాల్సింది? సో 15 సెట్స్ ఇంటూ half an hour. So that is the standard time for actual production. Then what is the actual time taken for actual production? 6 hours. So numerator lo 7.5 hours. Okay, efficiency calculation kada. So take into 100. So numerator length mo 7.5 hours divided by 6 hours into 100, that is equals to how much percentage ma? 125%. So this is based on what ma? In time. Okay, that before that some other information also note cheyandi. So that is a total allowed time. Total allowed time 8 hours. Time spent on unmeasured work. Time spent on unmeasured work, how many hours more? 2 hours. So that therefore total actual time taken, or we'll do one thing, actual time taken. So there is no specific formula. 8 hours time icham but 2 hours work చేయలేదు అంటే ఇంకెన్ని hours work చేసినట్టు? 6 hours, that's it. ఓకే, సో ప్రతిదానికి ఫార్ములా అనేది అప్లై చేయకండి. కొంచెం సమ్ టైమ్స్ ఇఫ్ పాసిబుల్ దెన్ లాజికల్గా కూడా అప్లై చేయండి. సో ఈ లాజికల్గా అప్లై చేసేది మోస్ట్ ఆఫ్ ద కేసెస్ అప్లై ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఎంసీక్యూస్ రిలేటెడ్. ఓకే, సో ఎఫిషియన్సీ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ టైం. సో టైంలో కాకుండా ఇంకెలా క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు? యూనిట్స్ ఆల్సో. చెప్పండి అమ్మా, యూనిట్స్లో ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం? చెప్పండి. యాక్చువల్ ప్రొడక్షన్. ఓకే, సో యాక్చువల్ ప్రొడక్షన్ బై స్టాండర్డ్ ప్రొడక్షన్. సో యాక్చువల్ ప్రొడక్షన్ బై స్టాండర్డ్ ప్రొడక్షన్. సో ఈ యాక్చువల్ ప్రొడక్షన్ స్టాండర్డ్ ప్రొడక్షన్ ఫర్ విచ్ టైం? విచ్ టైం? స్టాండర్డ్ టైమా యాక్చువల్ టైమా? యాక్చువల్ టైం. సో యాక్చువల్ ప్రొడక్షన్ ఫర్ యాక్చువల్ టైం అండ్ స్టాండర్డ్ ప్రొడక్షన్ ఫర్ యాక్చువల్ టైం. సో యాక్చువల్ ప్రొడక్షన్ ఫర్ యాక్చువల్ టైం. సో మనకు తెలుసు యాక్చువల్గా ఎన్ని సెట్స్ని అసెంబుల్ చేసాం? 15 సెట్స్. సో 15 సెట్స్ ఇన్ 6 అవర్స్. మరి అదే 6 అవర్స్లో స్టాండర్డ్గా ఎన్ని సెట్స్ని అసెంబుల్ చేసి ఉండాల్సింది? ఎన్ని సెట్స్ని అసెంబుల్ చేసి ఉండాల్సిందమ్మా? సార్ హాఫ్ అన్ అవర్కి ఒక సెట్ని అసెంబుల్ చేస్తున్నాము అని అంటే మరి 6 అవర్స్లో ఎన్ని సెట్స్ని మనం అసెంబుల్ చేసి ఉండాల్సింది? స్టాండర్డ్గా ఎన్ని సెట్స్ని అసెంబుల్ చేసి ఉండాల్సిందమ్మా? 6 hours divided by 0.50 hour. So into 100. So this is in 6 hours. This is also in 6 hours. So numerator 15 sets, denominator 12 sets into 100, and that is equals to 125%. Done. రైట్. సో ఎఫిషియన్సీ 125% అంటే బోనస్ ఎంత పర్సెంటేజ్ ఇస్తాం? 25%. ఎందుకు 25% సార్ అంటే అక్కడ పర్ఫార్మెన్స్ లెవెల్ ఎంత ఎక్సీడ్ అయితే బోనస్కి ఎలిజిబుల్ అంటున్నాడు? 100% ఎక్సీడ్ అయితే. సార్ సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్వశ్చన్లో 100% ఇచ్చాడు కాబట్టి మనకు వచ్చిన ఎఫిషియన్సీ 25% కాబట్టి బోనస్ ఎంత పర్సెంటేజ్ పే చేస్తాం? 25%. సార్ 25% అని వాట్ అమౌంట్ అనేది డిస్కస్ చేద్దాం. 25% అని వాట్ అమౌంట్ అనేది డిస్కస్ చేద్దాం. బట్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ద పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ బోనస్ ఎలిజిబుల్. సార్ ఒకవేళ పర్ఫార్మెన్స్ లెవెల్ అనేది 120%, ఓకే, అండ్ యాక్చువల్ సో టార్గెట్ పర్ఫార్మెన్స్ అండ్ టార్గెట్ పర్ఫార్మెన్స్ అంటే ఏంటమ్మా? ఆ లిమిట్ క్రాస్ అవుతాయి దెన్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ వాట్ మా? బోనస్. సో టార్గెట్ పర్ఫార్మెన్స్ 120% అండ్ యాక్చువల్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇస్ 125%. సో ఎలిజిబుల్ ఫర్ బోనసా కాదా? ఎస్. ఎంత పర్సెంటేజ్ మా?
25% ఎలా వస్తుందమ్మా? ద టార్గెట్ పర్ఫార్మెన్స్ ఈజ్ 120%. అంటే 120% కన్నా ఎక్కువ ఎంత ఉంటే అంత పర్సంటేజ్ ఏమొస్తుందమ్మా? బోనస్. 120% కన్నా ఎంత ఎక్కువ ఉన్నాడు? 50, so 5%, right? So in this case, how much percentage of bonus is eligible? Ma 5%. Sir, again, 5% on what amount అనేది discuss చేద్దాం. Okay, some examples for understanding. So how to calculate how much percentage of bonus percentage we have to take. Okay, suppose for example target performance is 80% and actual efficiency percentage is 110%. So how much is the bonus percentage? So the bonus percentage is 30%. Done, right? So now we have to calculate what more? Bonus rate, sorry, bonus amount. So before going to calculate the bonus amount, first tell me one thing. In question, whether is there any particular indication that the organization is following guaranteed wage rate system or not guaranteed wage rate system? Gurtunda, wage rate systems, piecemeal rate of system, guaranteed wage rate system, idea unna? Hourly wage rate system. What do you mean by guaranteed wage rate system? Okay, so irrespective of actual works, whatever the working hours unnai, a working hours ki the organization will pay what ma amount. Suppose 8 hours working hours unnai, actual ga 6 hours work chesadu, mari 8 hours ki pay chestara, 6 hours ki pay chestara sir ante 8 hours ki pay chestaru when organization follows what ma guaranteed wage rate system. Okay, 8 hours working hours but worked for only 2 hours. Worked for only 2 hours. Organization is following the guaranteed wage rate system. Oh, how many hours ki wages pay chestadi? 8 hours ka 2 hours ka? Obviously 8 hours, sir. In if the organization follows the guaranteed wage rate system, whether actual hours worked relevant or irrelevant? Obviously irrelevant. Okay, so in the question there is no particular wait. So what happened? Okay, sorry. రైట్, సో క్వశ్చన్లో క్లియర్గా ఏమి ఇవ్వలేదు కాబట్టి గ్యారంటీడ్ వేజ్ రేట్ సిస్టమా వితౌట్ గ్యారంటీడ్ వేజ్ రేట్ సిస్టమా అనేది. సో విల్ క్యాలిక్యులేట్ ఆర్ విల్ సాల్వ్ ద ఆన్సర్ ఇన్ 2 ways. సో ఇఫ్ ద ఆర్గనైజేషన్ ఫాలోస్ గ్యారంటీడ్ వేజ్ రేట్ సిస్టమ్ అండ్ వితౌట్ గ్యారంటీడ్ వేజ్ రేట్ సిస్టమ్. సో గ్యారంటీడ్ వేజ్ రేట్ సిస్టమ్ ఎగ్జిస్ట్, guaranteed wage rate system not exist. సో ఫస్ట్ బోనస్ క్యాలిక్యులేట్ చేసే ముందు బేసిక్ వేజెస్ని క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. సో చెప్పండి అమ్మా, బేసిక్ వేజెస్. బేసిక్ వేజెస్. సో ఇన్ కేస్ ఆఫ్ గ్యారంటీడ్ వేజ్ రేట్ సిస్టమ్ అయితే సో 8 అవర్స్కి పే చేస్తామా లేకపోతే 6 hours వర్క్ చేశాడు కాబట్టి 6 hours పే చేస్తామా? సో 6 hours వర్క్ చేశాడని 6 hours పే చేయం బికాస్ ద ఆర్గనైజేషన్ ఫాలోస్ వాట్ మా గ్యారంటీడ్ వేజ్ రేట్ సిస్టమ్. ఎంటైర్ 8 hours పే చేయాలి. సో 8 hours ఇంటూ ₹4 per hour ఎంత వస్తుందమ్మా? దీనికి కూడా క్యాలిక్యులేటర్ యూజ్ చేశారా అంటే క్యాలిక్యులేటర్ తలకేసుకొని కొట్టుకోండి. Okay, fine. Okay, we'll continue. Right. So in case of guaranteed wage rate system not exist అయితే then guaranteed wage rate system follow అవ్వట్లేదు అంటే ఎన్ని అవర్స్ వర్క్ చేస్తే అన్ని అవర్స్కే కదా పే చేసేది. సో హౌ మెనీ అవర్స్ యాక్చువల్లీ వర్క్ బా 6 hours. సో 6 hours ఇంటూ ₹4 per hour. ఈ 4 per hour ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందమ్మా? క్వశ్చన్లో దే హ్యావ్ క్లియర్లీ గివెన్ 24. సో దిస్ ఈస్ అ బేసిక్ వేజెస్. సో నెక్స్ట్ ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలమ్మా? ఇన్సెంటివ్ బోనస్. చెప్పండి అమ్మా, ఇన్సెంటివ్ బోనస్ ఎంత పర్సెంటేజ్? 25%. సో మరి 25% డైరెక్ట్గా 32-24 పైన అప్లై చేయడం కరెక్టా సార్ అంటే రాంగ్, డెఫినెట్లీ రాంగ్. ఎందుకు సార్? సార్ మీరు ఈ 32 పైన 25% అప్లై చేస్తున్నారు అని అంటే 8 hours పైన కూడా అప్లై చేస్తున్నట్టే కదా. మరి యాక్చువల్గా 8 hours వర్క్ చేశాడా? ఆ బోనస్ 125% అనేది ఒక పాయింట్ చెప్పండి అమ్మా, బోనస్ 125% అనేది యాక్చువల్ అవర్స్ వర్క్ బేసిస్ పైన క్యాలిక్యులేట్ చేశారా లేకపోతే టోటల్ అవైలబుల్ టైం పైన క్యాలిక్యులేట్ చేశారా? యాక్చువల్ అవర్స్. మరి యాక్చువల్ అవర్స్ వర్క్ చేసింది ఎంత? 6 hours.
So 6 hours basis pine we have to calculate the incentive bonus, not on total 8 hours. Okay, so calculation, so 6 hours on that 4 per hour into 25 percentage. ఎంత వస్తుందమ్మా 8. ఓకే, సెకండ్ కేస్ సార్, సెకండ్ కేస్ కూడా సేమ్. ఫస్ట్ కేస్ అయినా సెకండ్ కేస్ అయినా ద బోనస్ అమౌంట్ రిమైన్ సేమ్. మరి చేంజ్ ఎక్కడ వస్తుంది సార్ అని అంటే బేసిక్ వేజెస్ దగ్గర చేంజ్ వస్తుంది. ఓకే, ఎందుకు బేసిక్ వేజెస్ దగ్గర? అంతే కదా, వేజెస్ బేసిక్ వేజెస్ ఏ బేసిస్ పైన పే చేస్తాం? గ్యారంటీడ్ వేజ్ రేట్ సిస్టమ్ అయితే ఓవరాల్ 8 అవర్స్, వితౌట్ గ్యారంటీడ్ వేజ్ రేట్ సిస్టమ్ అయితే ఓన్లీ యాక్చువల్ అవర్స్. ఓకే, బట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఎ బోనస్ అనుకో ఓన్లీ యాక్చువల్ అవర్స్ బేసిస్ పైన పే చేస్తాం. సో ఇస్ ఈక్వల్స్ టు 8. So total, this is the first sub question, right? Next, second sub question, payments received by operator. Total payments received by operator. So first case length 40. So this is 40 per day. Second case length 32. So 32 per day. This is the first sub question and second sub question. Okay, and apart from that ఇంకేం అడిగాడమ్మా క్వశ్చన్ లో? ఇంకేం అడిగాడు? నెట్ లేబర్ ప్రొడక్టివిటీ, బట్ విల్ ఆల్సో క్యాలిక్యులేట్ వాట్ మా గ్రాస్ లేబర్ ప్రొడక్టివిటీ. సో థర్డ్ వన్, so labor productivity will calculate gross as well as net. So gross labor productivity అయితే అవుట్పుట్ ఓన్లీ యూనిట్స్ లోనే ఉంది కదా. అవుట్పుట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ వాల్యూ ఏమైనా ఉందా? లేదు, కాబట్టి వీ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ద అవుట్పుట్ ఇన్ యూనిట్స్ డివైడెడ్ బై టైమ్ అలౌడ్. అవుట్పుట్ ఇన్ యూనిట్స్ 15 sets, time allowed 8 hours. So that is equals to 1.875 labor hours. So 1.875 sets per labor hour. So ఒక్క లేబర్ అవర్కి ఎన్ని సెట్స్ని అసెంబుల్ చేస్తున్నామో 1.875 1.875 సెట్స్ని ఏం చేయాలి 1 అవర్కి స్టాండర్డ్గా ప్రొడ్యూస్ చేసి ఉండాల్సింది. సో దట్ ఈస్ అ ప్రొడక్టివిటీ. ఓకే, బట్ వాట్ ఈస్ ద నెట్ లేబర్ ప్రొడక్టివిటీ? సో దట్ షుడ్ బి బేస్డ్ ఆన్ వాట్ మా టైమ్ టేకెన్. So number of sets 15 sets, but time taken 6 hours. Answer calculation 15 by 6, 2.5 sets. Okay, so 2.5 sets per labor hour. 2.5 sets per labor hour. Okay, so this is the థర్డ్ సబ్ క్వశ్చన్. ఓకే, సో క్వశ్చన్లో ఓన్లీ నెట్ లేబర్ ప్రొడక్టివిటీ అని అడిగాడు, బట్ ఫర్ సేఫ్ సైడ్ ఒకవేళ ఎగ్జామినేషన్లో సడన్గా గ్రాస్ లేబర్ ప్రొడక్టివిటీ అని అడిగాడు అనుకోండి, దెన్ యూ పీపుల్ విల్ స్టక్. ఓకే, సో దట్స్ వై టు అవాయిడ్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఏం చెప్తున్నాం, అడిషన్ కూడా చెప్పాం, బట్ ఫర్ యువర్ అండర్స్టాండింగ్ అంతే. ఓకే, ఎగ్జామ్లో ఎక్స్ట్రా ఏం రాయకండి, ఎంత అడిగితే అంతే రాయండి. ఈవెన్ వీ డిస్కస్ ఎక్స్ట్రా, బట్ డోంట్ డూ ఎక్స్ట్రా ఓవర్ యాక్షన్ ఇన్ ఎగ్జామినేషన్ హాల్. ఓకే, ఓకే, సో వాయిస్ క్లియర్ ఉందా? డన్. సో నెక్స్ట్ వన్, just wait. Okay, so next one, so concept wise last concept. Okay, so this concept is nothing but what more, calculation of standard time, calculation of standard time
from normal time, rating factor, and observed time. So question low we will have some kind of information related to what more normal time, observed time, rating factor. Okay, so observed time, okay, observed time and rating factor. Normal time we have to calculate, and from that normal time and with the help of allowances we need to calculate what more standard time. Okay, so ela calculate cheyali enti ani chuddam okasari chudandi amma. So first one, standard time is equals to normal time plus allowances. నార్మల్ టైం ప్లస్ అలవెన్సెస్. సార్ ఈ స్టాండర్డ్ టైం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాం కదా, ఈ స్టాండర్డ్ టైం అనేది దేనికి సార్ అప్లికేబుల్? స్టాండర్డ్ టైం దేనికి అప్లికేబుల్? మెటీరియల్స్గా. సో మెటీరియల్స్కి నాట్ అప్లికేబుల్, బికాస్ మెటీరియల్స్లో ఇన్పుట్ ఏం తీసుకుంటాం? క్వాంటిటీయో వాల్యూ తీసుకుంటాం. ఓకే, బట్ ఈ టైం అనే కాన్సెప్ట్ ఎక్కడ తీసుకుంటాం? ఓన్లీ లేబర్ అండ్ మిషనే కదా. అంటే ఈ స్టాండర్డ్ టైం క్యాలిక్యులేషన్ ఆల్సో ఫ్రమ్ హూస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ? క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ స్టాండర్డ్ టైం అనేది ఫ్రమ్ హూస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ? Both labor and machine. So this standard time calculation from labor and machine point of view. Okay, so standard time is equals to what, ma'am? Normal time and allowance. So what do you mean by standard time and what do you mean by normal time? చెప్పండి అమ్మా, స్టాండర్డ్ టైం అంటే మీనింగ్ ఏంటి? స్టాండర్డ్ టైం అంటే మీనింగ్ ఏంటి? టార్గెట్. ఓకే సార్, వీ డిస్కస్డ్ ఇన్ స్టాండర్డ్ కాస్టింగ్, స్టాండర్డ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ టార్గెట్ గివెన్. ఓకే, సో దాన్ని ఏమంటాం ఇక్కడ? స్టాండర్డ్ టైం అంటే ఏంటి? టార్గెట్ టైమా? ఓకే, సో టార్గెట్ టైమ్ ఈజ్ ఫ్రమ్ యువర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఫర్ ఈజియర్ అండర్స్టాండింగ్, బట్ సమ్ టర్మినాలజీ యూజ్ చేయాలి కదా. సో ఇక్కడ స్టాండర్డ్ టైమ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వాట్ మా అలౌడ్ టైం. అలౌడ్ అంటే నథింగ్ బట్ ఏంటమ్మా? టార్గెట్. సో స్టాండర్డ్ టైమ్ అంటే నథింగ్ బట్ వాట్ మా అలౌడ్ టైం, అండ్ నార్మల్ టైమ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు నథింగ్ బట్ వాట్ మా స్టాండర్డ్ టైమ్ ఈజ్ maximum, so allowed time only. Wait, so this is not allowed time, this is maximum available time. So standard time is not allowed time. Standard time is nothing but what? Maximum available time. So generally, for example, okay, so before these definitions discuss chese mundu, let's say for example office timings are 9 to 6. Office timings entama 9 to 6. Duration entama 8 hours or 9 hours. So obviously 9 hours. Okay, so 9 hours ki 9 hours work cheyala, not required. What is the standard time or standard duration of the office timings? 9 to 6 and nothing but 9 hours. So this 9 hours is the standard time. That is nothing but what? Maximum available time. Okay, but a maximum available time low in the duration of 9 hours, you will get 1 hour of break according to the Factories Act. Okay, that is the legal or kada? I mean, what do you call? కాంప్లైన్సీ ప్రొసీజరా కాదా? సో కాంప్లైన్స్ ప్రొసీజర్. ఓకే, సో కాంప్లైన్స్ ప్రొసీజర్ కాబట్టి 1 hour కంపల్సరీగా ఏం చేయాలి? బ్రేక్ ఇవ్వాలా. సో దట్ 1 hour బ్రేక్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వాట్ మా అలవెన్స్. 1 hour బ్రేక్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వాట్ మా అలవెన్స్. సో 9 hours ఆ 1 hour అలవెన్స్ కనుక తీసేస్తే దెన్ యూ విల్ గెట్ వాట్ మా 8 hours. దట్ 8 hours ఈజ్ నథింగ్ బట్ వాట్ మా నార్మల్ టైమ్. సో దిస్ నార్మల్ టైమ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వాట్ మా maximum time, so which has to be worked. సో 9 hours కి 9 hours వర్క్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. అవుట్ ఆఫ్ 9 hours ఓన్లీ 8 hours వర్క్ చేస్తే చాలు, ఆర్ ఎల్స్ లేదు అని అంటే. సో maximum allowed time, ఓకే, సో విల్ నోట్ డౌన్. సో maximum allowed time to work. సార్ సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మన స్టాండర్డ్ టైం ఎన్ని అవర్స్ సార్ అంటే 9 hours. ఓకే, ఈ 9 hours ఎన్ని అవర్స్ బ్రేక్ ఇస్తున్నామమ్మా? 1 hour బ్రేక్ ఇస్తున్నాం. సో ఆబ్వియస్లీ వాడు ఎన్ని అవర్స్ వర్క్ చేయాలి? maximum 8 hours. ఆ 8 hours వాడు ఎన్ని అవర్స్ వర్క్ చేస్తాడు అనేది డిపెండ్స్ అపాన్ ద ఎఫిషియన్సీ. సో 8 hours ఓన్లీ 6 hours వర్క్ చేస్తాడు అనుకోండి, దెన్ 6/8 ఎంత అవుతుందమ్మా? ఓన్లీ 75% ఎఫిషియన్సీ.
ఎంత పర్సెంటేజ్ ఎఫిషియన్సీ మా 75% ఎఫిషియన్సీ. బట్ ఆ నార్మల్ యాక్చువల్ టైం ఎంత తీసుకుంటాడు అనేది డిపెండ్స్ ఆన్ వాట్ మా ఎఫిషియన్సీ. ఆ ఎఫిషియన్సీ మనం ఇక్కడ ఏమంటున్నాం అని అంటే రేటింగ్ ఫ్యాక్టర్ అని అంటున్నాం. ఓకే, సో స్టాండర్డ్ టైం ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం? ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు నార్మల్ టైం ప్లస్ అలవెన్స్. అండ్ స్టాండర్డ్ టైమ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వాట్ మా మాక్సిమం అవైలబుల్ టైం. అండ్ నార్మల్ టైం అంటే మీనింగ్ ఏంటమ్మా మాక్సిమం అలౌడ్ టైమ్ టు వర్క్. ఓకే, సో ఈ అలవెన్స్ సార్, అలవెన్స్ మిషన్స్కి ఏం అలవెన్స్ ఉంటాయి? మిషన్స్కి ఏమైనా బ్రేక్స్ ఉంటాయా? సార్ మిషన్స్కి బ్రేక్స్ ఉండవు, బట్ కాకపోతే వాటికి ఏముంటుంది మా మెయింటెనెన్స్ ఉంటుందా, సెటప్ టైం ఉంటుందా, దట్ కమ్స్ అండర్ వాట్ మా అలవెన్స్. ఓకే, సో హ్యూమన్స్ కంటే బ్రేక్స్ ఉంటాయి, ఓకే టైర్డ్ అవుతారు కాబట్టి. బట్ మిషన్స్కి ఏం బ్రేక్స్ ఉంటాయి టైర్డ్ అవ్వడానికి? సో టైర్డ్ అవ్వడానికి ఉండదు. నెక్స్ట్ బ్యాచ్ రన్ అవ్వడానికో నెక్స్ట్ ప్రొడక్షన్ రన్ అవ్వడానికి ఏం కావాలి? మెయింటెనెన్స్ యాక్టివిటీ అనేది కండక్ట్ చేస్తారు. దట్ మెయింటెనెన్స్ యాక్టివిటీ కమ్స్ అండర్ వాట్ మా అలవెన్స్. ఓకే, సో ఈవెన్ మెషిన్స్ ఆల్సో విల్ హ్యావ్ వాట్ మా అలవెన్స్. ఒకవేళ క్వశ్చన్లో అలవెన్స్ రిలేటెడ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు మెషిన్స్ ఏమి ఇవ్వకపోతే వీ కెన్ అజ్యూమ్ 0. ఓకే, సో ఫస్ట్ వన్ ఏంటమ్మా స్టాండర్డ్ టైం ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు నార్మల్ టైం ప్లస్ అలవెన్స్. అలవెన్స్ క్వశ్చన్లో క్లియర్గా ఇస్తాడు. సో నార్మల్ టైం ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి? సో నార్మల్ టైం ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు observed time into rating factor. Observed time into rating factor. So what do you mean by observed time? Sir, this observed time is nothing but what ma actual time. ఒకవేళ ఈ actual time information గనుక లేకపోతే, in the absence of this actual time, in the absence of actual time, then we can take average time. Yeah, there is a one question. Actual time information undadu, so we have to calculate what more average time. Just wait. Okay, right. And rating factor is nothing but what more efficiency. Okay, so if you already have this explanation, then it's okay. But I think e maximum available time, maximum allowed time and note cheyipichundanu, so you have to note down. Okay, so note cheskondi. Done. So cheppandamma standard time ela calculate chestam? Normal time and allowance. Then what do you mean by standard time? Maximum available time. What do you mean by normal time? Maximum time to work, or else ledante maximum allowed time to work. Okay, so then what do you mean by this observed time? Normal time is equals observed time and rating factor కదా. So what do you mean by observed time? Observed time అంటే actual time. ఒకవేళ actual time information లేకపోతే then we have to take what మా average time. ఈ rating factor అంటే nothing but what మా efficiency. Don't worry, efficiency related information అనేది మన క్వశ్చన్లో ఇస్తాడు. So and this concept is relevant from the MCQ's point of view, and as well as there are some other 2 questions. ఆ 2 questions point of view కూడా ఈ పాయింట్ అనేది హెల్ప్ అవుతుంది. ఓకే, రైట్. సో దట్ అబ్జర్వేషన్స్ పాయింట్ అని చెప్పాను కదా, సారీ నాట్ అబ్జర్వేషన్, సాంప్లింగ్ బేసిస్. Okay, sampling basis paina we have to find out some result. Our result ni we have to apply to the actual information. Okay, so akkada use avudhu malli. So question number 7. Okay, right, question number 7. Okay, so we'll finish it fast. So calculate the standard production per shift of 8 hours duration with the following data. Observed time per unit is 5 minutes. Rating factor 120%. Total allowance entama 30% of the normal time. వాడు ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేయమంటున్నాడు? స్టాండర్డ్ ప్రొడక్షన్ పర్ షిఫ్ట్ ఆఫ్ 8 hours. బట్ మనం డిస్కస్ చేసిన కాన్సెప్ట్లో ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేసాం? స్టాండర్డ్ టైం క్యాలిక్యులేట్ చేసాం. సో మరి స్టాండర్డ్ టైం నుంచి మనం ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి? స్టాండర్డ్ ప్రొడక్షన్ పర్ షిఫ్ట్ ఆఫ్ 8 hours క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. సపోజ్ సార్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం డిస్కస్ చేసిన కాన్సెప్ట్ స్టాండర్డ్ టైమే కదా సార్. ఇఫ్ స్టాండర్డ్ టైం ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 10 minutes per unit. Let's say for example standard time is equals to any minutes amma 10 minutes. Sir, standard time 10 minutes per unit aithe ee 8 hours into 60 480 minutes. So 1 unit requires 10 minutes of time అయితే మరి 480 minutes లో ఎంత స్టాండర్డ్ గా మనం ప్రొడ్యూస్ చేయొచ్చు? ఎంత ప్రొడ్యూస్ చేయొచ్చమ్మా? 480 divided by 10 and that is equals to 48 units. This 48 units is nothing but what మా స్టాండర్డ్ ప్రొడక్షన్ per shift of 8 hours. అర్థమైందా? సో అందుకని ఏం చేయాలి? ఫస్ట్ వీ నీడ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ద స్టాండర్డ్ టైం. సో స్టాండర్డ్ టైం పర్ యూనిట్ అనేది వీ నీడ్ టు క్యాలిక్యులేట్. స్టాండర్డ్ టైం పర్ యూనిట్ వీ నీడ్ టు క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి అని అంటే ఏమేమి కావాలి? నార్మల్ టైం ప్లస్ అలవెన్స్. ఒకసారి చూడండి అమ్మా, నార్మల్ టైం ఎంత? క్వశ్చన్లో ఇవ్వలేదు. ఓకే, అలవెన్స్ ఎంత? అలవెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 30% ఆఫ్ ది నార్మల్ టైం.
మరి నార్మల్ టైం క్వశ్చన్లో ఇచ్చాడా, ఇవ్వలేదు కదా, దట్ వీ నీడ్ టు ఫైండ్ అవుట్. నార్మల్ టైమ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వాట్, observed time into rating factor. So observed time is 5 minutes per, so 5 minutes, rating factor is 120%. Multiply చేసి చెప్పండి అమ్మా నార్మల్ టైం 6 5 into 120%. ఓకే, సో నోట్ చేయండి అమ్మా నాతో పాటు ఫాస్ట్గా. అండ్ దిస్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 7 ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ ఫ్రమ్ ద ఎంసీక్యూస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. సో ఫస్ట్ గివెన్ ఇన్ఫర్మేషన్ నోట్ చేయండి. చెప్పండి అమ్మా గివెన్ ఇన్ఫర్మేషన్. అబ్జర్వ్ టైం, ఓకే, ఎంతమ్మా అబ్జర్వ్ టైం 5 minutes. రేటింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఓకే. నెక్స్ట్ అలవెన్స్, అలవెన్స్ ఎంతమ్మా 20 30 30%. ఓకే, okay, so first find out what ma normal time. Observed time into rating factor. So observed time 5 minutes, rating factor 120%, that is equals to 6 minutes. Okay, standard time చెప్పండి అమ్మా. స్టాండర్డ్ టైం నార్మల్ టైం ప్లస్ అలవెన్స్, నార్మల్ టైం ఎంతమ్మా 6 minutes, అలవెన్స్ ఎంత 30% ఆఫ్ 6, టోటల్ ఎంత వస్తుందమ్మా 7.8 minutes. ఓకే, సో ఈ 7.8 minutes అనేది ఏంటమ్మా 7.8 minutes అనేది పర్ యూనిట్. సో ఒక యూనిట్ ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి వాట్ ఈస్ ద standard time given? The standard time given is 7.8 minutes per unit. Okay, next ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి? స్టాండర్డ్ ప్రొడక్షన్ పర్ షిఫ్ట్ ఆఫ్ 8 hours. సో స్టాండర్డ్ ప్రొడక్షన్ పర్ షిఫ్ట్ ఆఫ్ 8 hours. స్టాండర్డ్ ప్రొడక్షన్ పర్ షిఫ్ట్ ఆఫ్ 8 hours. చెప్పండి అమ్మా. సార్ 8 hours జనరల్గా, సో 1 యూనిట్ ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి 7.8 minutes అయితే దెన్ 8 hours ఇంటూ 60 minutes ఉన్నాయి. సో 8 hours ఇంటూ 60 minutesకి స్టాండర్డ్ ప్రొడక్షన్ ఎంత పాసిబుల్ అవుద్ది? సో 8 hours ఇంటూ 60 minutes, సో డివైడెడ్ బై 7.8 minutes. చెప్పండి అమ్మా. 60 1.54 units, ఆర్ లేదు అని అంటే ఫ్రాక్షన్స్లో ఉండకూడదు కదా, సో ఆర్ ఎల్స్ 62 units రౌండ్ ఆఫ్. సార్ మ్యాక్సిమం అన్ని క్వశ్చన్స్కి ఎక్కడెక్కడైతే పాసిబిలిటీ ఉందో ఫ్రాక్షన్స్ వస్తే కనుక ఫ్రాక్షన్ నోట్ చేయండి యాక్చువల్ది, అండ్ దేర్ ఆఫ్టర్ రౌండింగ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా నోట్ చేయండి, బెటర్. ఓకే, డన్. ఓకే, డన్. So same type of question added in 2022 syllabus. Question number, I think, which one? Not 11, not 12, not 13, 14, 15, 16. Question number 16. Chapter number, question number 16. Standard production per shift of 8 hours. If allowance is 25% of the normal time, observed time per unit is 7 minutes, rating factor is 110%. Okay, so important from the MCQ's point of view. Question number 16, right? Okay, so what is the observed time? 7 minutes. Sure. Okay, so 7 minutes. Observed time 7 minutes. Rating factor 110 kada.
So rating factor 110. Allowance 25%. So allowance is equals to 25% of the normal time. So normal time is equals to what now? Observed time into rating factor kada. So observed time enta 7 minutes, rating factor enta 110%. చెప్పండి 7.7. Done. Okay, next. Standard time is equals to what? Normal time plus allowance kada. So normal time enta 7.7 minutes and allowance enta percentage 25% kada. So 25% on 7.7, 9.63 minutes per unit. Okay, round off chesara. Actual answer enta 9.625. Okay, so 9.625 minutes per unit or లేదంటే 9.63 ఎలా అయినా పర్లేదు మీ ఇష్టం. చెప్పండి అమ్మా. సో స్టాండర్డ్ ప్రొడక్షన్ పర్ షిఫ్ట్ ఆఫ్ 8 hours. Standard production per shift of 8 hours, not 7.8 here, 9.63. So here also denominator 9.63 and చెప్పండమ్మా 480 divided by 9.63, 49.84 units or else లేదంటే 50 units round off. Okay, so this is also important from the MCQ's point of view, and even I think in recent examination also I have given the same type of question. Alright, okay, so approximately I am asking okay 2 or 3 practical questions in MCQ. Total 9 MCQs kada. 9 MCQs lo I have given already 2 to 3 questions in previous examinations. Okay, even upcoming examinations also I'll give the same type of MCQs based on the problematic area so that you will get a practice. Okay, right. So not there anywhere in institute resources. Institute resources ekkada kuda practical related problems MCQs lo levu. Okay, so I am only giving, so better at least avaina practice cheyandi or else ledanante nenu edaithe classroom lo explain chestunnano at least avaina kuda confirm ga chuskondi MCQs related. So definitely 1 or 2 questions aithe pakka vache chance undamma. So 2 or 3 questions vachayi anukondi at least 4 to 6 marks. Okay, so 4 to 6 marks is a very good number, right? So hardly 10 to 15 questions ఉంటాయి అంటే from MCQ's point of view important. Okay, so అవి చూసుకున్నారు అనుకోండి డెఫినెట్లీ ఒక 2 క్వశ్చన్స్ వచ్చినా కూడా 4 మార్క్స్ చాలా హెల్ప్ అవుతుంది. ఓకే, రైట్ రైట్. So question number 16. So now come to question number observed time. Which one? Not 5, 6, 7. We already finished. Okay, so come to question number 8. So question number 8 లో మనకి యాక్చువల్ టైం ఉండదు, అబ్జర్వ్డ్ టైం ఇవ్వడు. అబ్జర్వ్ టైం అండ్ నథింగ్ బట్ యాక్చువల్ టైం కదా, ఆ యాక్చువల్ టైం రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వడు. సో వీ హ్యావ్ టు టేక్ వాట్ మా యావరేజ్ టైం రిలేటెడ్. ఓకే, సో చూడండి ఒకసారి క్వశ్చన్ నెంబర్ 8. సో స్టడీ ఇన్ ద ప్యాకేజింగ్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ఎ సాఫ్ట్ డ్రింక్స్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్ రివీల్ ద ఫాలోయింగ్ ఫ్యాక్ట్స్ ఫర్ ద వర్కర్ బసంతరావు పాటిల్. ఓకే, సో ఏదో సమ్ ప్యాకేజింగ్ డిపార్ట్మెంట్ రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చాడు, సైకిల్ నెంబర్ ఇచ్చాడు అండ్ యాక్టివిటీస్ ఇచ్చాడు. సో టోటల్ 4 సైకిల్స్ ఉన్నాయి అండ్ 4 యాక్టివిటీస్ ఉన్నాయి అండ్ 4 యాక్టివిటీస్ రిలేటెడ్ పర్ఫార్మెన్స్ రేటింగ్ ఇచ్చాడు. ఫస్ట్ యాక్టివిటీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వాట్ మా గెట్ ఎంటీ కాటన్. ఓకే, సో ఫస్ట్ సైకిల్లో ఎంటీ కాటన్ తీసుకురావడానికి ఎంత టైం పడుతుందమ్మా? 0.15 minutes. ఎంటీ కాటన్ తీసుకొచ్చిన తర్వాత 30 బాటిల్స్ని ఆ కాటన్లో ప్లేస్ చేయడానికి ఎంత టైం తీసుకుంటున్నాడు? 1.56. సో వన్స్ బాటిల్స్ని కాటన్లో ప్లేస్ చేసిన తర్వాత కాటన్ని క్లోజ్ చేసి పక్కన పెట్టడానికి ఎంతమ్మా? 0.20 minutes. అండ్ యాక్టివిటీ 4 ఈజ్ స్మోకింగ్. సో స్మోకింగ్ టైమ్ ఈజ్ నిల్. ఓకే, సో ఎందుకు ఇచ్చాడు ఏంటని చూద్దాం. సో నౌ కమింగ్ టు ద సెకండ్ సైకిల్. సో సెకండ్ సైకిల్లో ద టైమ్ టేకెన్ టు గెట్ ఎంటీ కాటన్ ఎంతమ్మా? 0.25 minutes. సో టైం అనేది ఇంక్రీజ్ అయింది. పాపం ఫస్ట్ సైకిల్లో కష్టపడి ఉంటాడు కదా, అలసిపోయి ఉంటాడు. సో దట్స్ వై హీ టుక్ మోర్ టైమ్. నాట్ రిలవెంట్, దట్ అనాలిసిస్ ఇస్ నాట్ రిలవెంట్. ఓకే, సో ఎందుకు ఇంక్రీజ్ అయింది ఎందుకు డిక్రీజ్ అయింది అనేది నాట్ రిలవెంట్. సో ఫస్ట్ కాటన్ సెకండ్ సైకిల్లో ఫస్ట్ యాక్టివిటీ కాటన్ తీసుకొచ్చాడు. ఓకే, బట్ దెర్ ఈజ్ ఎ స్టార్ మార్క్. ఏంటా స్టార్ మార్క్? బాటిల్స్ స్లిప్డ్ అవుట్ ఆఫ్ ది హ్యాండ్స్ అండ్ బ్రోక్. సో పాపం చేయి జారిపోయిందంట. సో ఆ చేయి జారిపోయిందని చెప్పేసి ఏం చేశాడు? సార్ మరి 30 బాటిల్స్ ప్లేస్ చేయలేదు కాబట్టి ఆబ్వియస్లీ కాటన్ క్లోజ్ చేసి పక్కన పెడతాడా? అక్కడ ఈ యాక్టివిటీ కూడా జరగదు. అంటే సెకండ్ సైకిల్లో సెకండ్ యాక్టివిటీ జరగలేదు, థర్డ్ యాక్టివిటీ జరగలేదు. సార్ సెకండ్ యాక్టివిటీ జరగలేదు కాబట్టి పాపం ఫీల్ అయినట్టున్నాడు, పోయి స్మోకింగ్ చేసి వచ్చాడు.
ఓకే, సో ఎంతమ్మా టైమ్ 0.50 minutes. ఓకే, నౌ కమింగ్ టు ద థర్డ్ సైకిల్. సో థర్డ్ సైకిల్లో ఫస్ట్ యాక్టివిటీ ఏంటమ్మా, గెట్ ద ఎంటీ కాటన్. సో గెట్ ద ఎంటీ కాటన్కి ఏంటమ్మా బ్లాంక్ ఉంది. సో దెన్ వాట్ డూ మీన్ బై దట్ బ్లాంక్? సో బ్లాంక్ రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏమి ఇచ్చాడమ్మా? సో నాట్ బ్లాంక్, ఓన్లీ ప్లస్ సింబల్ ఇచ్చాడు. ప్లస్ సింబల్ ఏంటమ్మా? సెకండ్ సైకిల్లో ప్లస్ సింబల్, క్లోజ్ ద కాటన్ అండ్ సెట్. ఎంటీ కాటన్ నాట్ సెట్ అసెట్ అండ్ యూజ్ ఫర్ ప్యాకింగ్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ సైకిల్. సో నెక్స్ట్ సైకిల్లో ఏం చేస్తున్నాడు? ఆల్రెడీ సెకండ్ సైకిల్లో తీసుకున్న కాటన్ బాక్సెస్నే ఏం చేస్తున్నాడు? థర్డ్ సైకిల్కి యూస్ చేస్తున్నాడు. సో ఆబ్వియస్లీ థర్డ్ సైకిల్లో దెర్ విల్ బి నో టైమ్ టేకెన్ ఫర్ గెట్ ద ఎంటీ కాటన్. సో నో టైమ్ టేకింగ్. ఓకే, సో థర్డ్ సైకిల్లో time taken to place the 30 bottles in the cotton 1.80 minutes and close the cotton set aside 10 minutes. And fourth cycle lo 0.17, 1.75, 0.15. So there is no smoking activity in third and fourth. Enduku bottles kinda valledu kabatti. Okay, so performance rating, first activity ki 90%, second activity ki 105%, and third activity ki 95%, and fourth activity ki nil, blank ichadu. Enduku ivvaledamma fourth activity ki? Sir, this fourth activity itself is a idle time. Idle time kada? స్మోక్ చేయడం అనేది వర్కింగ్ టైమా? ఇక స్మోక్ చేయడం వర్కింగ్ టైం అయితే అందరు అదే పనిలో ఉంటాడు, ఒకడు వర్క్ చేయడు. సో దట్ స్మోక్ చేయడం ఈజ్ నథింగ్ బట్ మా అబ్నార్మల్ టైం లాస్, సారీ ఐడిల్ టైం లాస్ అది. ఓకే, సో లాస్ కాబట్టి ఏంటమ్మా, లాస్కి కూడా మీరు రేటింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఇస్తారా? డెఫినెట్లీ నో. సో దట్స్ వై కెప్ట్ లెఫ్ట్ బ్యాంక్. సో క్యాలిక్యులేట్ ద స్టాండర్డ్ ప్రొడక్షన్ బై బసంతరావు ఇన్ ఏ షిఫ్ట్ ఆఫ్ 8 hours when the units rules allows 10% allowance factor. 10% as a allowance factor. సో అలవెన్స్ ఫ్యాక్టర్ ఎంత పర్సెంటేజ్ ఇచ్చాడు? 10% ఇచ్చాడు. బట్ ఆ 10% ఆన్ వాట్ థింగ్ అనేది ఇవ్వలేదు. సో ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్లో ఏం చేసాం మనం? అలవెన్స్ అనేది క్లియర్గా ఇచ్చాడు. సో పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ అలవెన్స్ ఆన్ నార్మల్ టైం అని ఇచ్చాడు. బట్ ఈ క్వశ్చన్లో మీకు అలవెన్స్ అనేది ఇచ్చాడా? సో నథింగ్ ఈజ్ మెన్షన్ దట్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ది అలవెన్స్, దెన్ టేక్ వాట్ మా ఆన్ స్టాండర్డ్ టైం. ఒకవేళ అలవెన్స్ అనేది పర్సెంటేజ్ ఆన్ వాట్ ఫ్యాక్టర్ అనేది ఇవ్వకపోతే దెన్ కన్సిడర్ దట్ పర్సెంటేజ్ ఆన్ వాట్ మా స్టాండర్డ్ టైం. సో ఇఫ్ నాట్ స్పెసిఫైడ్ కన్సిడర్ పర్సంటేజ్ ఆన్ వాట్ మా స్టాండర్డ్ టైం. ఒకవేళ మీకు పర్సంటేజ్ దేనిపైన అనేది ఇచ్చాడు, సార్ అలవెన్స్ ఆఫ్ 20% ఆన్ స్టాండర్డ్ టైం, దెన్ టేక్ 20% ఆన్ స్టాండర్డ్ టైం. ఒకవేళ అలవెన్స్ ఆఫ్ 30% ఆన్ నార్మల్ టైం, దెన్ టేక్ 30% ఆన్ నార్మల్ టైం. సో నథింగ్ గివెన్, 50% ఆన్ 50% is the allowance, then consider that 50% as a on standard time. ఓకేనా? సో క్వశ్చన్లో ఏమీ మెన్షన్ చేయకపోతే దెన్ కన్సిడర్ దట్ పర్సంటేజ్ ఆన్ స్టాండర్డ్ టైం. క్వశ్చన్లో మెన్షన్ చేశాడు అనుకోండి, ఫాలో దట్ కాన్సెప్ట్. సో ఫాలో దట్ ఇన్ఫర్మేషన్. Okay, right. Okay, so question number 8. So question low, observed time not given. So that observed time we need to find out. Actual information, average information, sir, ante average information. So this calculation of observed time through average time. Okay, so each and every activity came find out cheyandi amma, average time anedi find out cheyandi. Okay, so cheppandi amma first activity. Okay, activity name mention cheyakandi, activity A ane mention cheyandi. So activity A, activity A, average time. యావరేజ్ టైం ఎలా చేస్తామమ్మా? టోటల్ టైం డివైడెడ్ బై నెంబర్ ఆఫ్ సైకిల్స్. చెప్పండి అమ్మా టోటల్ టైం. ఫస్ట్ సైకిల్ 0.15, సెకండ్ సైకిల్ 0.25, థర్డ్ సైకిల్ నిల్, ఫోర్త్ సైకిల్ 0.17 డివైడెడ్ బై. సో టోటల్ టైం ఫర్ ఆల్ సైకిల్స్ డివైడెడ్ బై నెంబర్ ఆఫ్ సైకిల్స్. ఆ టోటల్ టైం ఫర్ ఆల్ సైకిల్స్ ఎంతమ్మా? 0.15, 0.25, nil, 0.17 divided by number of cycles 4. ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా క్లాస్ రూమ్లో, నెంబర్ ఆఫ్ సైకిల్స్ 4 ఎందుకు తీసుకోవట్లేదు? రీజన్, సో నెంబర్ ఆఫ్ సైకిల్స్ ఈజ్ 3. సార్ ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ థర్డ్ సైకిల్లో అసలు ఫస్ట్ యాక్టివిటీ అనేది జరగలేదు. నిల్ అని కాదు, అసలు అక్కడ యాక్టివిటీయే జరగలేదు. ఓకే, అండ్ సెకండ్ సైకిల్లో సెకండ్ యాక్టివిటీ అండ్ థర్డ్ యాక్టివిటీ కూడా జరగలేదు. సార్ యాక్టివిటీ జరగనప్పుడు ఎలా కన్సిడర్ చేస్తాం? కన్సిడర్ చేయం కదా. సో ఫస్ట్ సైకిల్లో, సారీ నాట్ ఫస్ట్ సైకిల్, ఫస్ట్ యాక్టివిటీ ఎన్ని సైకిల్స్లో పార్టిసిపేట్ అయింది, ఆర్ ఎన్ని సైకిల్స్లో రిపీట్ అయింది? ఫస్ట్ సైకిల్, సెకండ్ సైకిల్ అండ్ ఓన్లీ ఫోర్త్ సైకిల్.
అంటే యూ కన్సిడర్ ద యావరేజ్ టైమ్, సారీ యూ కన్సిడర్ ద టోటల్ టైమ్ ఫర్ ఫస్ట్ సైకిల్, సెకండ్ సైకిల్ అండ్ ఫోర్త్ సైకిల్. అంటే ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ సైకిల్స్ మా? 3 cycles. So that's why you have to take what ma? 3 cycles. And now coming to the second activity. Second activity first cycle లో perform అయింది, సెకండ్ సైకిల్ లో అవ్వలేదు, థర్డ్ సైకిల్ అండ్ ఫోర్త్ సైకిల్. అగైన్ ఇక్కడ కూడా ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ సైకిల్స్ వస్తున్నాయి? 3 cycles. ఓకే, సో దట్స్ వై వీ హ్యావ్ టు టేక్ డినామినేటర్ యాజ్ ఏ 3. ఓకే రైట్. సో చెప్పండి అమ్మా క్యాల్కులేషన్. 0.19 minutes. ఓకే, సో మీరు క్యాల్కులేట్ చేసిన చెప్పండి అమ్మా, మీ దగ్గర ఉన్న ఆన్సర్ కాదు. ఓకే, ఆఫ్ కోర్స్ యూ ఆల్రెడీ హ్యాడ్ నోట్స్, బట్ అట్లీస్ట్ క్యాల్కులేషన్ అన్న చేయండి, ప్రాక్టీస్ అవుద్ది. రైట్. సో నెక్స్ట్ యాక్టివిటీ బి, యావరేజ్ టైం. చెప్పండి అమ్మా. ఫస్ట్ టైం నోట్ చేయండి 1.56. నెక్స్ట్ 1.80 ప్లస్ 1.75 అండ్ నెంబర్ ఆఫ్ సైకిల్స్ ఎన్నమ్మా? 3. యావరేజ్ ఎంత వస్తుందమ్మా? 703 minutes. ఓకే, నెక్స్ట్ యాక్టివిటీ సి. ఓకే, నో నీడ్ టు క్యాలిక్యులేట్ యాక్టివిటీ డి బికాస్ దట్ ఈస్ ద ఐడియల్ టైం యాక్చువల్లీ. దానికి మళ్ళీ మనం యావరేజ్ టైం ఫైండ్ అవుట్ చేసి అలవెన్సెస్, నార్మల్ టైము, స్టాండర్డ్ టైం అదంతా ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేయం. దట్ ఈస్ ద లాస్ట్ టైం. చెప్పండి అమ్మా. 0.20, 0.10, 0.15 డివైడెడ్ బై 3 ఎంతమ్మా? 0.15 minutes. సో మనం ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేసాం? యావరేజ్ టైం క్యాలిక్యులేట్ చేసాం. యాక్చువల్ టైం ఇవ్వలేదు కాబట్టి యావరేజ్ టైం క్యాలిక్యులేట్ చేసాం. దిస్ యావరేజ్ టైం ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ వాట్ మా? అబ్జర్వ్డ్ టైం. ఓకే, సో ఈ అబ్జర్వ్డ్ టైం యూజ్ చేసి మనం ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి? నార్మల్ టైం. సో నార్మల్ టైం ఆఫ్ యాక్టివిటీ ఏ. వన్ బై వన్ క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. నార్మల్ టైం ఆఫ్ యాక్టివిటీ ఏ. చెప్పండి అమ్మా. అబ్జర్వ్డ్ టైం ఎంత? 0.19 minutes. వాట్ ఈస్ ద రేటింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఫర్ దట్? 0.90. 0.90 90% కదా. ఓకే, 0.19 ఇంటూ 90% ఎంత వస్తుందమ్మా? 0.17. ఓకే, బెటర్ 3 డెసిమల్స్ తీసుకోండి. 1.71, సారీ 1.171. నెక్స్ట్ నార్మల్ టైమ్ ఆఫ్ యాక్టివిటీ బి. అబ్జర్వ్డ్ టైం ఎంతమ్మా? 1.703. రేటింగ్ ఫ్యాక్టర్ 105% is equals to what ma? Okay, next normal time of activity C. చెప్పండమ్మా. 0.15 into 95%. Okay, so 0.143 minutes. Okay. Sir, standard, I mean average time separate calculate చేసాం each and every activity కి. నార్మల్ టైం ఆల్సో సపరేట్ గా క్యాలిక్యులేట్ చేసాం. అలవెన్స్ కూడా సపరేట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉందా? అలవెన్స్ కూడా సపరేట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉందా? అలవెన్స్ పర్సెంటేజ్ సపరేట్గా ఇస్తే సపరేట్గా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. ఇక్కడ అలవెన్స్ పర్సెంటేజ్ ఎంత అంటున్నాడు? లుక్ ఎట్ ద క్వశ్చన్. అలవెన్స్ ఎంత అంటున్నాడు? 10% యాజ్ అలవెన్స్ ఫ్యాక్టర్ అన్నాడు. ఆ 10% యాజ్ అలవెన్స్ ఫ్యాక్టర్ అనేది దేనిపైన తీసుకుంటాం? స్టాండర్డ్ టైం పైన తీసుకుంటాం కదా, రైట్? ఓకే, సపరేట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. సో టేక్ టోటల్. normal time. Total normal time 2.102 minutes. So standard time is equals to normal time plus allowance. Okay, so ఇక్కడ allowance అనేది దేనిపైన? స్టాండర్డ్ టైం పైన కదా. సో స్టాండర్డ్ టైం ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు
నార్మల్ టైం 2.102 ప్లస్ 10% ఆఫ్ స్టాండర్డ్ టైం. క్యాలిక్యులేషన్ చేసి స్టాండర్డ్ టైం ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. స్టాండర్డ్ టైం ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2.102 ప్లస్ 10% అంటే 0.10 స్టాండర్డ్ టైం. సో లెఫ్ట్ సైడ్ తీసుకురండి, ఎంత వస్తుందమ్మా? 0.90 స్టాండర్డ్ టైం ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2.102. సో దట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు స్టాండర్డ్ టైం ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు చెప్పండి అమ్మా, 2.102 డివైడెడ్ బై 0.90, 2.335 minutes. స్టాండర్డ్ టైం ఎంతమ్మా? 2.335 minutes per యూనిట్. సో స్టాండర్డ్ టైమ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2.335 minutes per యూనిట్. మనకు కావాల్సింది ఏంటి? స్టాండర్డ్ ప్రొడక్షన్ పర్ షిఫ్ట్ ఆఫ్ 8 hours. సో స్టాండర్డ్ ప్రొడక్షన్, సార్ 1 యూనిట్ ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి వాట్ ఈస్ ద టైమ్ మా? వాట్ ఈస్ ద స్టాండర్డ్ టైం? 2.335 minutes. మరి మన దగ్గర ఎన్ని మినిట్స్ అవైలబుల్ ఉన్నాయి? 8 hours ఇంటూ 60 minutes. మరి 8 hours ఇంటూ 60 minutesకి స్టాండర్డ్గా మనం ఎంత ప్రొడ్యూస్ చేయొచ్చు? క్యాలిక్యులేషన్ 8 into 6 hours divided by 2.335. Okay. Standard production per shift of 8 hours is equals to, సో టోటల్ మన దగ్గర 8 hours ఇంటూ 60 minutes ఉన్నాయి. ఈ 8 hours ఇంటూ 60 minutesలో ఈచ్ యూనిట్ 2.335 minutes అయితే దెన్ ఎన్ని యూనిట్స్ని మనం ప్రొడ్యూస్ చేయొచ్చమ్మా? 205.58 205.57 యూనిట్స్, ఆర్ఎల్స్ లేదు అని అంటే 206 యూనిట్స్. రౌండ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ నోట్ చేయండి. ఫస్ట్ వచ్చిన యాక్చువల్ ఇన్ఫర్మేషన్ నోట్ చేయండి, ఐ మీన్ యాక్చువల్ ఆన్సర్ నోట్ చేయండి ఎగ్జాక్ట్లీ ఇన్ ఫ్రాక్షన్స్లో. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ ఏం నోట్ చేయండి అమ్మా? ఎగ్జాక్ట్ అమౌంట్ నోట్ చేయండి. అండ్ ఎగ్జాక్ట్ అమౌంట్ ఫస్ట్ ఎగ్జాక్ట్ అమౌంట్ నోట్ చేయండి, ఎగ్జాక్ట్ క్యాలిక్యులేషన్ ఆన్సర్ నోట్ చేయండి. అండ్ దేర్ ఆఫ్టర్ ఏం చేయండి అమ్మా? రౌండ్ ఆఫ్ నోట్ చేయండి. సార్ మ్యాండేటరీయా సార్ అంటే నాట్ మ్యాండేటరీ. ఓకే, సో టు గెట్ మార్క్స్ అంతే. సజెస్ట్ ఆన్సర్స్లో వాడు ఎగ్జాక్ట్ ఆన్సర్ ఇచ్చాడో లేకపోతే రౌండ్ ఆఫ్ ఆన్సర్ ఇచ్చాడో మనకు తెలియదు. సో ఒకవేళ 206 ఉందనుకోండి అండ్ మీరు సజెస్ట్ ఆన్సర్లో 206 ఉంది, బట్ మీ యూ రోట్ 205.57. ఓకే, ఎవాల్యుయేషన్ చేసేవాడు కంపల్సరీ ఓఎం సబ్జెక్ట్ నాలెడ్జ్ ఉన్నవాడు అయి ఉండొచ్చు, అయి ఉండకపోవచ్చు. డెఫినెట్లీ వాడేమనుకుంటే ఆన్సర్ రాంగ్ అనుకొని రాంగ్ వేసేస్తాడు. దట్స్ వై 2 ఆన్సర్స్ని నోట్ చేయండి బెటర్. సో నాట్ ఓన్లీ దిస్ సబ్జెక్ట్, ఇన్ ఎవ్రీ సబ్జెక్ట్. ఓకే, అంటే నాట్ 2 ఆన్సర్స్, 2 వేస్ ఆఫ్ ఆన్సర్స్. ఒకవేళ రౌండ్ ఆఫ్ వచ్చింది, ఫ్రాక్షన్స్లో వచ్చింది అనుకుంటే ఫ్రాక్షన్ నోట్ చేయండి, యాజ్ వెల్ ఎస్ రౌండ్ ఆఫ్ కూడా నోట్ చేయండి. ఓకే, is there any similar question? Let me check. No similar question. Question number 9 is similar to question number similar to chapter 2. So chapter 2 లో which type? Capacity planning kada, capacity planning related question adi. So you can do homework, same type of question. Question number 8 not 8, 6 question number 6. So chapter 2 question number 6. ఓకే, సో అది మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఓకే, question number 12 homework ఇచ్చాను కదా. question number 13 also homework. question number 14 okay, we'll discuss. 15 also we'll discuss. 16 finished. 17 also finished.
Yeah, this question number 17 is similar to this question. Chapter number 2 related అన్నాను కదా, question number 5. So question number 9. So question number 9. Question number 17 is related to question number 9. So this is also homework. Okay. Question number 18 we'll discuss, that is based on the observations. And question number, yeah, so there is a one question, previous question ఒకసారి చూడండి అమ్మా, సిమిలర్ టు దిస్ అబ్జర్వ్డ్ టైం రేటింగ్ ఫ్యాక్టర్, బట్ ఎక్స్ట్రా పాయింట్ ఏంటి అని అంటే ఐడిల్ టైం అని ఇచ్చాడు. సో దట్ వాట్ డూ యూ మీన్ బై ఐడిల్ టైం, ఎలా కన్సిడర్ చేయాలి ఏంటి అనేది డిస్కస్ చేద్దాం. చూడండి అమ్మ ఒకసారి. సో ఈ ప్రీవియస్ ఇయర్ డిసెంబర్ 2019 టర్మ్లో అడిగాడు, అండ్ యాజ్ వెల్ as డిసెంబర్ 2017 8 మార్క్స్కి అడిగాడు. ఓకే, సో in some cases they may ask 3-4 marks question also for 8 marks. So that's your luck. ఒకవేళ వస్తే ఓకే, రాకపోతే ఏం చేయలేం. ఓకే, డన్. సో look at question number this previous year. So an 8-hour work measurement study in a plant reveals the following information. So units produced 340 units, ideal time 17.5%, performance rating 130%, allowance 13% of the normal time. Determine the standard time per unit produced. So only standard time produce standard time per unit అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేయమంటున్నాడు, నాట్ స్టాండర్డ్ ప్రొడక్షన్ పర్ షిఫ్ట్ ఆఫ్ 8 hours. బట్ ఇఫ్ పాసిబుల్ మనం అది కూడా క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం. సో ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్, లెట్ మీ కాపీ. ఒకవేళ మీకు లైక్ ప్రీవియస్ బ్యాచ్ వాళ్ళకి చెప్పలేదు, సో నోట్ చేసుకోండి. ఓకే ఓకే, నోట్ చేయండి. ఇఫ్ పాసిబుల్ ట్రై టు సాల్వ్. ఫాస్ట్ బ్రేక్, విల్ టేక్ బ్రేక్. చూద్దాం, ఈ ప్రాబ్లం అయిపోయాక విల్ టేక్ బ్రేక్. Okay, so only one point extra, so that is ideal time. Sir, if you ask me, then I'll definitely say ignore this question number 7 and question number 16. Not at this point of view, at the time of half day preparation. So question number 7 and question number 16 ignore చేయమంటాను. So instead of that, prefer this previous year question, because that previous year question includes the question number 9 and question number 9 16 అది question number 7 and 16, and it also have extra point of additional time, sorry idle time. ఓకే, సో మీరు ఇది ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఆ 2 ప్రాబ్లమ్స్ కూడా ప్రాక్టీస్ చేసినట్టే. డన్. ఓకే, సో సార్ whenever, so there is the idle time with respect to calculation of the standard time. So reduce that idle time from the actual time, sorry reduce that idle time from what ma observed time. So observed time నుంచి ఏం చేయడమా actual idle time percentage అనేది reduce చేయండి. ఓకేనా, రైట్. సో observed time or actual time is equals to what ma, wait units produced 340 units ఇచ్చాడు, ఐడిల్ టైం 17.5% ఇచ్చాడు. అసలు క్వశ్చన్లో అబ్జర్వ్డ్ టైం ఉందా? అబ్జర్వ్డ్ టైం లేదు, యాక్చువల్ టైం లేదు, యావరేజ్ టైం ఆల్సో లేదు. అబ్జర్వ్డ్ టైం మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాల్సింది. సో అబ్జర్వ్డ్ టైం ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం సార్? టోటల్ హవర్స్ ఎన్ని ఇచ్చాడు? 8 hours ఇచ్చాడు కదా. సో ఆ 8 hour వర్క్ మెజర్మెంట్ స్టడీ ఇన్ ఏ ప్లాంట్ రివీల్స్ ద ఫాలోయింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఆ 8 hoursలో ఐడిల్ టైం పర్సంటేజ్ ఎంత? 17.5%. సో 8 hoursలో 17.5% వేస్టేజ్ అనేది తీసేస్తే దెన్ యూ విల్ గెట్ సమ్ హవర్స్ కదా. దట్ హవర్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వాట్ మా యాక్చువల్ టైం ఆర్ అబ్జర్వ్డ్ టైం. ఎంత వచ్చింది క్యాలిక్యులేషన్ చేస్తే? 8 hoursలో 17.5% మైనస్ చేస్తే 6.6 hours. ఓకే, సో గో టు దట్ కాన్సెప్ట్. if if idle time percentage given, then reduce
idle time from total time to get observed time. సో ఇఫ్ ఐడిల్ టైం పర్సంటేజ్ కనుక ఇస్తే దెన్ ఏం చేయండి అమ్మా, ఆ ఐడిల్ టైం పర్సంటేజ్ అనేది టోటల్ టైం నుంచి రిడ్యూస్ చేయండి టు గెట్ ద అబ్జర్వ్డ్ టైం. ఓకే, సో నో సో దిస్ క్వశ్చన్ దే ఆస్డ్ ఫర్ 8 మార్క్స్. 8 మార్క్స్ అడిగేంత ఏముందో నాకు అర్థం కావట్లేదు. ఓకే రైట్. ఓకే, సో ఫస్ట్ అబ్జర్వ్డ్ టైం క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం. సో అబ్జర్వ్డ్ టైం ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 8 hours minus 17.5 percentage of what ma 8 hours, that is equals to 6.60 hours, or else లేదంటే కన్వర్ట్ ఇంటూ మినిట్స్, బికాస్ మనం మినిట్స్లోనే క్యాలిక్యులేట్ చేయాల్సి వస్తుంది. 6.6 hours ఇంటూ 60 ఎంత వస్తుందమ్మా, 396 minutes. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద అబ్జర్వ్డ్ టైం. ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, నార్మల్ టైం. సో నార్మల్ టైం ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు అబ్జర్వ్డ్ టైం ఇంటూ రేటింగ్ ఫ్యాక్టర్. అబ్జర్వ్డ్ టైం ఎంతమో 396 minutes. Sorry, this is observed time. Wait. Observed time for all 340 units కదా. So this observed time అనేది per unit లేకపోతే టోటల్ కదా. సో దెన్ ఫైండ్ అవుట్ ద అబ్జర్వ్డ్ టైం పర్ యూనిట్. ఓవరాల్గా అయినా క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు, బట్ యూనిట్స్ ఇచ్చాడు కదా. సో యూనిట్స్ ఇచ్చాడు కాబట్టి పర్ యూనిట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయమంటున్నాడు. క్వశ్చన్లో చూడండి అమ్మా, స్టాండర్డ్ టైం పర్ యూనిటే కదా క్యాలిక్యులేట్ చేయమంటుంది, అంటే పర్ యూనిట్ బేసిస్ పైనే మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. సో అబ్జర్వ్డ్ టైం పర్ యూనిట్. సార్ 340 యూనిట్స్ ప్రొడ్యూస్ చేసాం ఇన్ 396 minutes. మనకు కావాల్సింది 1 యూనిట్. క్యాలిక్యులేషన్ 396 minutes డివైడెడ్ బై 340 యూనిట్స్ ఎంత వస్తుందమ్మా, 1.164 చాలు, 3 డెసిమల్స్ చాలు, 1.164 minutes per unit. సో అబ్జర్వ్డ్ టైం పర్ యూనిట్ ఎంతమో 1.164 minutes per unit. ఓకే, సో దీని నుంచి ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయండి, నార్మల్ టైం. సో నార్మల్ టైం ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు అబ్జర్వ్డ్ టైం ఇంటూ రేటింగ్ ఫ్యాక్టర్. Observed time into rating factor. So now calculate. Observed time is 1.164 into rating factor entamo 130%. చెప్పండి 1.513. So 1.513 minutes per unit. So standard time per unit is equals to నార్మల్ టైం ప్లస్ అలవెన్స్. సో అలవెన్స్ ఎంత పర్సంటేజ్ దేనిపైన అనేది ఇచ్చాడు, అలవెన్స్ 13% ఆఫ్ ది నార్మల్ టైం. ఓకే, సో 13% ఆఫ్ ది నార్మల్ టైం అన్నాడు కాబట్టి సో టేక్ ఆన్ నార్మల్ టైం. సో నార్మల్ టైం ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1.513 ప్లస్ 13% ఆన్ 1.513 అండ్ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1.709 minutes per unit, ఆర్ లేదు అని అంటే 1.71 minutes, ఆర్ లేదంటే 1.71 1.70 అని కూడా నోట్ చేయండి. 2 minutes అని నోట్ చేయకండి మరి. ఓకే, రౌండ్ ఆఫ్ చేసేటప్పుడు జస్ట్ బీ కేర్ఫుల్, దెర్ ఈస్ ఎ డిఫరెంట్ 1.7కి 2 minutesకి. ఓకే, పర్ యూనిట్ లెవెల్లో మే నాట్ బీ ఎఫెక్ట్, బట్ ఇన్ ఓవరాల్గా అయితే ఎఫెక్ట్ అవ్వదు. సో దట్స్ వై ఏంటి ఎక్కువ రౌండ్ ఆఫ్ చేయకండి సార్. అగైన్ దట్ ఈస్ ఓన్ జడ్జ్మెంట్ ఎంతవరకు రౌండ్ ఆఫ్ చేయాలి అనేది. సో రైట్, ఓకే రైట్. సో లెట్స్ విల్ టేక్ బ్రేక్ 10 minutes. ఓకే, సో 10 minutes అంటే మీరు 15 minutes తీసుకుంటున్నారు. సో 5 minutes బ్రేక్, సో దట్ 10 minutes తీసుకుంటారు. Okay, so take 5 minutes break. My point of view 5 minutes and from your point of view 10 minutes. Okay.
10 with break. Okay, so exactly 10 minutes. So undali mari conditional. Okay, so we'll start. Sorry, we'll resume. Okay, so question number observations. So I think sorry that 9 or 10. Yeah. So look at question number 10 ma. Very important from the examination point of view. So question number 10 is already existed in old syllabus, and question number 18 is newly added. So only just values change ante. So everything is the same concept. Okay, right. So now question number 10. So this question number 10 and question number 18 is based on what, sir? Ante some sampling study. Okay, a sampling study paina we have to find out the result. Our result ni we have to apply to the actual information. Okay, right. So the following are the results recorded in a study of a work sampling. Okay, recording start chesamu. Okay, so the following results are recorded in a study of a work sampling carried for 100 hours in a machine shop. Okay, so a sampling in hours work chestunnaranta 8 hours. So sampling is carried on for how many hours ma? 100 hours. Okay, so in that 100 hours of sampling study, so they have recorded number of observations in 2500, and number of observations in which no working activity is noticed in the 400. So total number of observations recorded 2500 lo, non-working observations in the 400, and working observations in 2100, right? Just a second. Okay, so number of working observations 2500, non-working observations, sorry, total number of observations 2500, non-working observations 400, and a number of working observations in only 2100. Sir, 100 hours sampling lo 2500 observations cheste, out of that working observations in 2100, and మరి 100 hours lo what is the observed time ma? 100 hours lo what is the observed time? Sir, 100 hours is the sampling time. Sir, 100 hours sampling స్టడీలో నెంబర్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్ ఎన్ని రికార్డ్ చేశారు? 2500. మరి అందులో ఎన్ని అబ్జర్వేషన్స్ మాత్రమే వర్కింగ్ అబ్జర్వేషన్స్ మా? 2100. మరి ఈ 2100 అబ్జర్వేషన్స్కి సో వాట్ ఈస్ ద యాక్చువల్ టైం? సో చెప్పండి అమ్మా క్యాలిక్యులేషన్. సో 100 అవర్స్కి 2500 అబ్జర్వేషన్స్ అయితే సో 2500కి హౌ మచ్ ఈస్ ద టైమ్? సో దట్ ఈస్ 2100 ఇంటూ 100 సో డివైడెడ్ బై 2500. చెప్పండి అమ్మా ఎంత వస్తుంది? 84 hours. Sir, this 84 hours itself is a observed time. 84 hours itself is a what more? Observed time. Okay, right. So next, continue. So ratio of manual to machine elements 2:1, and nothing but observed time lo manual intervention enta 2 and machine intervention enta 1, and 2/3 1/3. Average rating factor entama 115%. Number of articles produced during the study period entama 6000 articles. Sir, ఈ 6000 articles అనేవి 100 hours లో ప్రొడ్యూస్ చేశారా ఆర్ ఎల్స్ లేదంటే ఓన్లీ 84 hours లోనా? 6000 articles అనేవి 100 hours లో ప్రొడ్యూస్ చేశారా లేకపోతే 84 hours? ఓన్లీ 84 hours. That 84 hours itself is what మా యాక్చువల్ టైం. సో ఆ యాక్చువల్ టైం 84 hours లోనే కదా ప్రొడ్యూస్ చేసింది 6000. Okay, right. So as per the policy of the company, rest and personal allowances are taken as a 12% of the normal time. So rest and personal allowances, and nothing but this allowance is relevant to what ma? Labor or machine? This allowance is relevant to what ma? Labor or machine? Both labor and machine. So this is relevant to only labor because rest and personal allowance. Only labor ki maatrame rest, personal allowances untai. Machines ki personal allowance em undadu. Okay, so they will have what more? Maintenance allowance. Okay, so maintenance allowance em ivvaledu kabatti chuddam. So calculate the standard time to produce the article. So calculate the standard time to produce the article. So this entire information is a sampling information. So from that sampling information we need to find out the result of standard time to produce the article, and that information we need to apply for the actual information. Okay, so given that the shop produces 42000 articles per month of 25 working days by 5 workers working for a shift of 8 hours per day, consider the absenteeism to be 7%, compute the efficiency of utilization of labor and productive efficiency of the labor.
Okay, new wordings are. So efficiency of utilization of labor is nothing but we need to calculate what more utilization, and in case of productive efficiency of the labor we need to calculate what more efficiency. So nowhere related to what more productivity ఎక్కడైనా calculate చేయమని చెప్పాడా? No. Okay, so productivity concept అయితే ఏం లేదు, but still is some kind of similar to this standard time, observed time, normal time, allowance factor కాబట్టి, so we are discussing here, right? So one by one information చెప్పండి అమ్మా. Question number ఎంతమ్మా? 10. Okay, right. So given information చెప్పండి అమ్మా. First of all, the work sampling study carried for how many hours ma? 100 hours. So first, work sampling carried for 100 hours. Just check. Okay, so work sampling carried for how many hours ma? 100 hours. So total number of observations in 100 hours. Total number of observations recorded in 100 hours is equals to n observations amma? 2500. Okay, so non working observations, non-working observations 400. So number of working observations, number of working observations. Okay, number of working observations enamo? So 2500 minus 400, number of working observations 2100. Okay, so what is the actual time taken or observed time? Actual time taken during observation of 100 hours or observed time. Sir, 100 hours sampling లో 100 hours sampling లో 2500 observations మనం రికార్డ్ చేస్తే అవుట్ ఆఫ్ దట్ వర్కింగ్ అబ్జర్వేషన్స్ ఎన్నమో 2100. అంటే 2100 అనేది యాక్చువల్ వర్క్ జరిగింది కదా, ఆ యాక్చువల్ వర్క్ ఎంత యాక్చువల్ టైం తీసుకొని ఉండొచ్చమ్మో? 2100 ఇంటూ 100 divided by 2500. So that is equals to, so 100 hours ఎంతమ్మా? 84 hours. 84 hours ని మినిట్స్ లోకి కన్వర్ట్ చేయండి. 84 into 60 ఎంత వస్తుందమ్మా? 5040 minutes. Okay, చూద్దాం. So why we converted into minutes. So observed time ఎంతమ్మా? So observed time per minute, sorry, observed time, total observed time ఎంత? 5040 minutes. మరి per unit level or per article level మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ ఉందా? లేదు కదా. సో find out the observed time for unit. Observed time per unit. Sir, total 6000 articles ని మనం ప్రొడ్యూస్ చేసాం. హౌ మచ్ టైం? 5040 minutes. మరి 1 ఆర్టికల్ ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి వాట్ ఈస్ ద టైం చెప్పండి మా క్యాలిక్యులేషన్? 5040 into 1 divided by 6000. సో చెప్పండి అమ్మా క్యాలిక్యులేషన్, సారీ ఆన్సర్. 0.84 minutes per ఆర్టికల్. సార్ ఈ 0.84 minutes per ఆర్టికల్ అనేది ఏంటి? నార్మల్ టైమా, స్టాండర్డ్ టైమా, అబ్జర్వ్డ్ టైమా? ఏంటమ్మా? అబ్జర్వ్డ్ టైం. సో అబ్జర్వ్డ్ టైం ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వాట్ మా? 0.84 minutes per ఆర్టికల్. సార్ ఈ 0.84 minutes per ఆర్టికల్లో మాన్యువల్ ఇంటర్వెన్షన్ ఉంది, యాజ్ వెల్ యాజ్ వాట్ మా మిషన్ ఇంటర్వెన్షన్ కూడా ఉంది. సో మాన్యువల్ ఇంటర్వెన్షన్ ఎంత సార్ అంటే 2/3, మిషన్ ఇంటర్వెన్షన్ ఎంతమ్మా? 1/3. ఓకే, సో ఇన్ దిస్ 0.84, in this 0.84 manual 2/3, machine 1/3. So calculation 0.84 into 2/3
0.84 into 1/3 చెప్పండి 0.56 0.28 0.56 minutes per article 0.28 minutes per article. Okay, right. So we got observer time for manual and observer time for machine. And observer time నుంచి ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, నార్మల్ టైం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలా. నార్మల్ టైం ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వాట్, అబ్జర్వర్ టైం ఇంటూ రేటింగ్ ఫ్యాక్టర్. సో నార్మల్ టైం ఆఫ్ మాన్యువల్, నార్మల్ టైమ్ ఆఫ్ మాన్యువల్. సో నార్మల్ టైమ్ ఆఫ్ మాన్యువల్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి అని అంటే నార్మల్ టైమ్ ఆఫ్ అబ్జర్వర్ టైమ్ ఆఫ్ మాన్యువల్ ఇంటూ రేటింగ్ ఫ్యాక్టర్. అబ్జర్వర్ టైం ఎంత 0.56, రేటింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఎంత 115%. చెప్పండి 0.644. ఓకే, సో 0.644 minutes per article. So again we need to calculate what ma, normal time of machine. Normal time of machine is equals to what ma, observer time of 0.28 into rating factor. ఆ క్వశ్చన్లో రేటింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఇచ్చాడు కదా, ఆ క్వశ్చన్లో ఇచ్చిన రేటింగ్ ఫ్యాక్టర్ అనేది మనం అప్లైడ్ ఫర్ విచ్ వన్ మా, ఓన్లీ మాన్యువల్, ఓన్లీ మాన్యువల్కి అప్లై చేసాం. సార్ ఆ 115% అనేది మిషన్కి కూడా అప్లై చేయొచ్చా, 115% అనేది మిషన్కి కూడా అప్లై చేయొచ్చా? నో. క్లియర్గా మిషన్కి పర్సంటేజ్ ఇస్తేనే దెన్ ఓన్లీ ఏం చేయండి అమ్మా, అప్లై చేయండి. బట్ జనరల్గా మిషన్కి రేటింగ్ ఫ్యాక్టర్ అనేది ఉండదు. ఓకే, మిషన్ ఒకవేళ 115% ఉందనుకోండి, 15% మిషన్కి బోనస్ ఇస్తారా? నాట్ పాసిబుల్ కదా. ఓకే, సో క్వశ్చన్లో మరి మిషన్ అలవెన్స్ ఎంత అనేది, సారీ మిషన్ రేటింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఎంత అనేది ఏమైనా ఇచ్చాడు, ఇవ్వలేదు కదా. అజ్యూమ్ 100%, అజ్యూమ్ 100%. సో ఇక్కడ 100% తీసుకోండి, దట్ 100% ఈజ్ అసంప్షన్. దిస్ 100% ఈజ్ అసంప్షన్. సో చెప్పండి అమ్మా ఎంత వస్తుంది, 0.28. సో 0.280 minutes per article. So we calculated what ma, normal time. So from normal time నుంచి ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేయండి, స్టాండర్డ్ టైం. సో స్టాండర్డ్ టైం ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వాట్, normal time plus allowance. So standard time of manual, standard time of manual. So standard time of manual is equals to what ma, normal time. So normal time of manual 6.444. Okay, plus allowance, allowance 12% of normal time. So question లో క్లియర్గా 12% of normal time అని ఇచ్చారు కాబట్టి, సో విల్ టేక్ వాట్ మా, 12% of 0.644, 0.721. Okay, so 0.71, so 721 minutes per article. Okay, next, standard time of machine. So standard time of machine is equals to what ma, normal time of 0.280, allowance, allowance ఎంత తీసుకోవాలమ్మా, 100% అలవెన్స్. సార్ ఇందాక ఇక్కడ ఇన్ఫర్మేషన్ లేదు కాబట్టి అజంప్షన్ ఏమని తీసుకున్నాం, 100% అని తీసుకున్నాం. సార్ ఒకవేళ ఇక్కడ కూడా మనం అలవెన్స్ 100% తీసుకోవచ్చా సార్ అంటే నో. సో యూ హ్యావ్ టు టేక్ అలవెన్స్ ఆఫ్ 0%. యూ హ్యావ్ టు టేక్ అలవెన్స్ ఆఫ్ 0%. Sir, if nothing given allowance relating to the machine, so always take what ma, 0%. ఒకవేళ మీరు 100% అలవెన్స్ ఇచ్చారనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుద్దామా, 2.80, సారీ 0.280కి అగైన్ 0.280 ఏం యాడ్ అవుతుందమ్మా, అలవెన్స్ యాడ్ అవుతుంది. అంటే 0.280 టైం తీసుకుంటే అగైన్ మళ్ళీ 0.280 రెస్ట్ తీసుకుంటుందని అర్థం. మీరు 100% తీసుకుంటే మీనింగ్ అదే కన్వే అవుతుంది. సార్ ఒకవేళ మీరు ఇక్కడ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ 0%, ఇఫ్ యూ టేక్ 100%, దెన్ మీనింగ్ ఏం కన్వే అవుద్ది. సో 0.280 అనేది నార్మల్ టైం ప్లస్ అగైన్ అలవెన్స్ ఆల్సో 0.20. అంటే ఒక్కో యూనిట్ ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి స్టాండర్డ్ టైం 0.560నా, 0.280 minutes టైం తీసుకొని అగైన్ మళ్ళీ 0.280 minutes రెస్ట్ తీసుకుంటుందా మిషన్. సో ఇన్ దట్ కేస్ మిషన్ యూజ్ చేయాల్సిన అవసరం ఏముందమ్మా, 0.28 minutes వర్క్ చేసి అగైన్ మళ్ళీ 0.28 minutes రెస్ట్ తీసుకోవాలంటే. ఓకే, సో దర్ ఇస్ నో పాయింట్ ఆఫ్ యూస్. ఓకే, సో అజంప్షన్ రైట్. చెప్పండి అమ్మా, క్యాలిక్యులేషన్ చేసి ఆన్సర్ చెప్పండి.
0.280 minutes per article. So total standard time. So total standard time per unit is equals to 0. Not 0 point. So 1 point. Wait. 1.001. So 1.001 minutes per article. So this is only one part of the answer. Sir, this is only one part of the answer. This is only one part of the answer. So ఈ one part of the answer లో we calculated what sir అని అంటే only the standard time per unit. Standard time per unit మాత్రమే calculate చేసాం. So once again listen carefully. So very important question from the examination point of view also. So important. I think నేను ఇచ్చిన క్వశ్చన్ పేపర్లో కూడా 1 or 2 క్వశ్చన్స్లో ఐ హ్యావ్ గివెన్ ద సేమ్ టైప్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్ రైట్ బై చేంజింగ్ వాల్యూస్ అనుకుంటా. ఓకే సో ఒకసారి చూడండి అమ్మా క్వశ్చన్. సార్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ద వర్క్ శాంప్లింగ్ వాస్ క్యారీడ్ అవుట్ ఫర్ 100 hours. In that 100 hours నెంబర్ ఆఫ్ డ్యూరేషన్స్ ఎన్నమ్మా 2500 అబ్జర్వేషన్స్ని రికార్డ్ చేశారు. బట్ అవుట్ ఆఫ్ ద 400 అబ్జర్వేషన్స్ అనేవి నాన్ వర్కింగ్ అంటే వర్కింగ్ అబ్జర్వేషన్స్ ఎన్నమ్మా 2100. అంటే ఈ 2100 అబ్జర్వేషన్స్లోనే మేబీ యాక్చువల్ అవుట్పుట్ అనేది ప్రొడ్యూస్ చేసి ఉండొచ్చు. అండ్ నథింగ్ బట్ ఈ 100 అవర్స్లో 2500 అబ్జర్వేషన్స్ రికార్డ్ చేసి ఉంటే దెన్ 2100 అబ్జర్వేషన్కి ఎంత టైం పట్టి ఉండొచ్చు అమ్మా 84 hours. ఆ 84 అవర్స్ని ఏం చేయండి మినిట్స్లోకి కన్వర్ట్ చేయండి. If you convert into minutes, then observed time per unit ఎంత వస్తుందమ్మా 0.84 minutes per article. ఓకే సో ఎట్లా వచ్చిందమ్మా 0.84 minutes per article అనేది ఈ 6000 ఆర్టికల్స్ అనేవి 5040 మినిట్స్లో ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంటే దెన్ 1 ఆర్టికల్ ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి హౌ మచ్ ఈస్ ద టైం ఎంత టైం అమ్మా 0.84. ఈ 0.84లో ఎవరెవరి కాంట్రిబ్యూషన్ ఉంది బోత్ మాన్యువల్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఉంది అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ వాట్ మా మిషన్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఉంది. మాన్యువల్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఎంత 2/3, మిషన్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఎంత 1/3. ఓకే సో మాన్యువల్ కాంట్రిబ్యూషన్ 2/3, 1/3. So calculate చేస్తే 0.56 minutes per article of manual and 0.28 minutes per article of machine. ఓకే సో ఈ అబ్జర్వ్డ్ టైం నుంచి ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి మనం నార్మల్ టైం. సో నార్మల్ టైమ్ ఆఫ్ మాన్యువల్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వాట్ మా 0.56 into rating factor of 115%. So you got what ma 0.644 minutes per article. But when it comes to normal time of machine, so important, when it comes to normal time of a machine observed time 0.28 ఉంది బట్ రేటింగ్ ఫ్యాక్టర్ అనేది ఇవ్వలేదు. సో రేటింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఇవ్వలేదు కాబట్టి సో వీ హ్యావ్ టేకెన్ వాట్ మా అసంప్షన్ ఆఫ్ 100%. సో యూ విల్ గెట్ వాట్ మా 0.280 minutes per article. అండ్ ఫ్రమ్ నార్మల్ టైం నుంచి మనం ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాం స్టాండర్డ్ టైం. సో స్టాండర్డ్ టైమ్ ఆఫ్ మాన్యువల్ ఈజ్ సింపుల్. సో నార్మల్ టైం ప్లస్ అలవెన్స్. నార్మల్ టైం ఎంత 0.644, అలవెన్స్ ఎంత 12% ఆఫ్ ది నార్మల్ టైం. సో విల్ గెట్ వాట్ మా 0.721 minutes per article. అండ్ ద ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఈస్ స్టాండర్డ్ టైం per machine, స్టాండర్డ్ టైమ్ ఆఫ్ మిషన్. ఓకే ఇన్ కేస్ ఆఫ్ స్టాండర్డ్ టైమ్ ఆఫ్ మిషన్ అలవెన్స్ అనేది ఉంటుందా సార్ మిషన్స్కి అని అంటే జనరల్గా ఉంటుంది మెయింటెనెన్స్ యాక్టివిటీ. బట్ ఆ మెయింటెనెన్స్ యాక్టివిటీ రిలేటెడ్ పర్ఫార్మెన్స్ ఏమన్నా క్వశ్చన్ మెయింటెనెన్స్ యాక్టివిటీ రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏమన్నా క్వశ్చన్లో ఇచ్చాడా నో. సో దట్స్ వై వీ హ్యావ్ టేకెన్ వాట్ మా 0. సో దట్ ఈస్ అ అజంప్షన్. సో దీస్ 2 assumptions బీ కేర్ఫుల్. ఓకే సో టోటల్ స్టాండర్డ్ టైం పర్ మినిట్ ఎంతమ్మా 1.001 minutes per article. ఓకే సో దిస్ ఇస్ ఓన్లీ వన్ పార్ట్ ఆఫ్ ది క్వశ్చన్. అండ్ అనదర్ పార్ట్ ఆఫ్ ది క్వశ్చన్ ఏంటమ్మా ఈ రిజల్ట్ని ఇచ్చిన సెకండ్ పార్ట్ ఆఫ్ ది క్వశ్చన్కి అప్లై చేయడం. ఓకే సో సెకండ్ పార్ట్ ఆఫ్ ది క్వశ్చన్ ఏముంది చూడండి. ఓకే సో గివెన్ దట్ the shop produces 42,000 articles per month of 25 working days by 5 workers working for a shift of 8 hours per day. Consider the absenteeism to be 7%. అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ టోటల్ ఓవరాల్గా ఎన్ని అవైలబుల్ అవర్స్ ఉన్నాయో చూద్దాం. అందులో absenteeism 7% మైనస్ చేస్తే దెన్ విల్ గెట్ వాట్ మా యాక్చువల్ అవర్స్ వర్క్డ్ వస్తుంది. ఓకే అండ్ ఆ యాక్చువల్ అవర్స్ వర్క్డ్ ఎంత ప్రొడ్యూస్ చేశారు 42,000 articles. Okay, by using that information we need to find out what ma efficiency of the utilization of labor and productive efficiency of the labor. Okay, so one by one information happen. Second part of the question. Okay, number of articles produced in a month. Forty 2,000. Okay, next. Total number of available hours in a month.
Total number of available hours in a month, 25 working days. 5 workers. Next 8 hours. ఎంత వస్తుందమ్మా? ఓకే 1000 అవర్స్ ఆర్ లేదు మీరు మినిట్స్లోకి కన్వర్ట్ చేస్తే 60,000 మినిట్స్. డన్ రైట్. నెక్స్ట్ సో ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేయమంటున్నాడు? ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ యూటిలైజేషన్ ఆఫ్ లేబర్. Okay, but before that we need to consider this absenteeism also. %, right? So, total actual hours worked in a month, 1000 hours minus 7% of 1000, what more? 930 hours. Okay, or 55,000 minutes, right? So first one entama efficiency of utilization of labor. Efficiency of utilization of labor అంటే నథింగ్ బట్ ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి సార్ అంటే యూటిలైజేషన్. సో దిస్ ఎంటైర్ వర్డింగ్ మీనింగ్ ఏంటి సార్ అంటే యూటిలైజేషన్. ఓకే, సో యూటిలైజేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తామో స్టాండర్డ్ టైం టు ప్రొడ్యూస్ 42,000 articles divided by available time. ఏం టైం తీసుకోవాలమ్మా ఇక్కడ? అవైలబుల్ టైం టు ప్రొడ్యూస్ 42,000 articles. Okay, so what is the standard time to produce the 42,000 articles? So here we need to use the sampling result. So what is the standard time? 1.001 minutes per article. Okay, so one article ki, so one article ki 1.001 మినిట్స్ అయితే దాని ఇక్కడ మనం ప్రొడ్యూస్ చేసింది ఎంత? 42,000. సో 42,000కి ఎంత వస్తుందమ్మా? 42,000 ఇంటూ 1.001 డివైడెడ్ బై అవైలబుల్ టైమ్ టు ప్రొడ్యూస్ ద 42,000 ఆర్టికల్స్. అవైలబుల్ టైం ఎంతమ్మా? అవైలబుల్ టైం, సో అవైలబుల్ టైం ఈజ్ ఐదర్ 1000 hours ఆర్ లేదనంటే 60,000 minutes. సో న్యూమరేటర్ ఆల్సో ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ మినిట్స్. సో న్యూమరేటర్ మినిట్స్లో ఎలా వస్తుందమ్మా? వన్ ఆర్టికల్ ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి 1.001 మినిట్స్ అయితే దెన్ 42,000 ఆర్టికల్స్కి ఎన్ని మినిట్స్? 42,000 ఇంటూ 1.001 మినిట్స్. సో క్యాలిక్యులేషన్ చేసి చెప్పండి అమ్మా. 70.07. ఓకే, ఇంటూ 100 కూడా తీసుకోండి. 70.07%. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ యూటిలైజేషన్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇంకేం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి? ప్రొడక్టివ్ ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ ది లేబర్. అంటే ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి సార్ అంటే ఎఫిషియన్సీ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. సో ప్రొడక్టివ్ ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ ది లేబర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం సార్ అంటే యాక్చువల్ టైం బేసిస్ పైన. సో స్టాండర్డ్ టైం సార్, దిస్ వన్ ఈజ్ ఎఫిషియన్సీ. ఎఫిషియన్సీ క్యాలిక్యులేషన్ ఎలా చేస్తామమ్మా? ఎఫిషియన్సీ క్యాలిక్యులేషన్ ఐదర్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ టైం అయినా చేయొచ్చు ఆర్ ఎల్స్ లేదంటే ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ యూనిట్స్ అయినా చేయొచ్చు. ఓకేనా? సో ఏం చేద్దాం? ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ టైం చేద్దాం. సో ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ టైం అయితే ఏంటమ్మా? స్టాండర్డ్ టైం డివైడెడ్ బై యాక్చువల్ టైం. స్టాండర్డ్ టైం ఫర్ యాక్చువల్ ప్రొడక్షన్ డివైడెడ్ బై యాక్చువల్ టైం ఫర్ యాక్చువల్ ప్రొడక్షన్. స్టాండర్డ్ టైం టు ప్రొడ్యూస్ యాక్చువల్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ 42,000 articles divided by
actual time to produce 42,000 articles into 100. So what is the standard time? That is 42,000 into 1.001. Okay, divided by actual time taken to produce 42,000 articles entama actual time taken. So after deducting the absenteeism 930 hours or else ledanante 55,000 minutes. So divided by 55,000 minutes. So ఎంత వస్తుందమ్మా 76.44%. డిఫరెంట్ ఉందా? ఏం డిఫరెంట్? పర్సంటేజెస్ రాంగా? రాంగ్. 70.09. అరే 0.02% కదా డిఫరెన్స్ ఉంది. ఓకే, ఎక్కడ డిఫరెన్స్, ఐ మీన్ ఎక్కడ డిఫరెంట్గా తీసుకున్నాం క్యాలిక్యులేషన్? ఎంత ఇది? 1.0013. ఓకే సార్, వీ కెన్ టేక్ అప్ టు 3 డెసిమల్స్ ఆర్ అప్ టు 4 డెసిమల్స్. కావాలనుకుంటే 10 డెసిమల్స్ అయినా తీసుకోవచ్చు. నెంబర్ ఆఫ్ డెసిమల్స్ ఇంక్రీజ్ అయిన కొద్దీ యువర్ ఆన్సర్ విల్ బీ యాక్యురేట్. నెంబర్ ఆఫ్ డెసిమల్స్ ఎంత ఇంక్రీజ్ అవుతే మీ ఆన్సర్ అనేది అంత యాక్యురేట్గా వస్తుంది. ఓకేనా? ఫైన్, నో ప్రాబ్లం. ఓకే, అండ్ దిస్ వన్ 76.44, 75.36. okay, so not more than 1% difference kada, so you can ignore, right. So similar question undamma. Okay, before that, is there any doubt? So this is the second part of the question. Okay, so first part of the question lo edaithe standard time undo that we have used in these two actual cases. Okay, right. So similar question undi, adi kuda discuss chesi if possible we'll close the session. Okay, and we'll take break. Okay, after that we'll continue. So question number enta ani cheppam, similar question number 18 now. So go to question number 18, right. Okay, so below data are collected related to work study for 150 hours on a floor shop employing 7 laborers having a shift of 8 hours in a day. Number of observations documented in total through 3000. Number of observations in which no working activity is observed 500. అంటే వర్కింగ్ అబ్జర్వేషన్స్ ఎన్నమ్మా 2500. ఈ 2500 అబ్జర్వేషన్స్ అనేవి వీ హ్యావ్ టు యూస్ ఫర్ వాట్ మా క్యాలిక్యులేటింగ్ ద అబ్జర్వ్డ్ టైం. మాన్యువల్ టు మెషిన్ రేషియో 3:2 అంటే 3/5 అండ్ 2/5. యావరేజ్ రేటింగ్ ఫ్యాక్టర్ 120%. దేనికోసం యూస్ చేయాలి? లేబరా మిషనా? ఓన్లీ లేబర్. నెంబర్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్ ప్రొడ్యూస్డ్ డ్యూరింగ్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ స్టడీ ఎంతమ్మా 7000. కంపెనీ హ్యాస్ ఇట్స్ ఓన్ పాలసీ రిగార్డింగ్ ద పర్సనల్ అలవెన్స్ విచ్ ఈస్ పిక్డ్ ఎట్ 11% ఆఫ్ ది నార్మల్ స్టాండర్డ్ టైమ్ టు ప్రొడ్యూస్ ఏ ప్రోడక్ట్. సో నార్మల్ స్టాండర్డ్ అది? నార్మల్ స్టాండర్డ్. ఓకే, సో జస్ట్ స్ట్రైక్ ఆఫ్ దిస్ నార్మల్. క్లాస్ రూమ్, రెగ్యులర్ క్లాస్ రూమ్ నోట్స్లో స్టాండర్డ్ అని నోట్ చేయించాను. ఓకే, సో స్ట్రైక్ ఆఫ్ దట్ నార్మల్. సో 11% ఆఫ్ ది స్టాండర్డ్ టైమ్ టు ప్రొడ్యూస్ ద ప్రోడక్ట్. ద ఫ్లోర్ షాప్ ప్రొడ్యూసెస్ 49,000 products per month for 24 working days. It has an absenteeism of 6%. Compute the efficiency of utilization of labor and productive efficiency of the labor. Same question but only values change ante. Okay, start chedama. So nato part cheyandama fast ga, or else give inputs, values cheppandi. Okay, also do one thing. Okay, so one by one చెప్పండమ్మా. వర్క్ శాంప్లింగ్ క్యారీడ్ ఫర్ హౌ మెనీ అవర్స్? 150 hours. ఓకే,
నెక్స్ట్ సో నెంబర్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్ రికార్డెడ్ ఇన్ 150 hours is equals to n number 3000. Okay, non-working observations 500. So working observations 3000 minus 500, so 2500. So 150 hours లో okay wait 150 hours ఇక్కడ కూడా సో యాక్చువల్ టైం టేకెన్ డ్యూరింగ్ ద అబ్జర్వేషన్ ఆఫ్ 150 hours ఎంతమ్మా సార్ 150 hours కి నెంబర్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్ 3000 అయితే then 2500 observations ki how much is the time calculation calculation 2500 into 150 divided by 3000 number of hours ento cheppandamma 125 okay 125 hours ni if possible convert into minutes 125 into 60 ఎంత వస్తుందమ్మా 7500 so 125 into 60 7500 minutes సో కొంచెం క్యాలిక్యులేషన్స్ ప్రాపర్గా చేసి చెప్పండి అమ్మా మీరు రాంగ్గా చెప్పారంటే నేను కూడా రాంగ్గానే ఎంటర్ చేస్తాను ఓకే రైట్ సో ఈ అబ్జర్వర్ టైం పర్ యూనిట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి సో టోటల్ అబ్జర్వర్ టైం ఎంతమ్మా 7500 minutes ఈ 7500 minutesలో ఎన్ని ఆర్టికల్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేసాం నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్టికల్స్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఆర్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఎంతమ్మా 7000 సో నెంబర్ ఆఫ్ ఓకే విల్ డూ వన్ థింగ్ products produced in 7500 minutes is equals to any products in produce chesama 7000 okay so 7000 products produce cheyadaniki observed time 7500 అయితే నాకు కావాల్సింది 1 యూనిట్ సో 1 యూనిట్కి ఎంత వస్తుందమ్మా 7500 into 1 divided by 7000 ఎంత వస్తుందమ్మా 0. జీరో ఎలా వస్తుందమ్మా న్యూమరేటర్లో 7500 ఉంది డినామినేటర్లో 7000 ఉంది 1 పాయింట్ ఓకే 7000 డివైడెడ్ బై 7500 వేసారా బీ కేర్ఫుల్ 1.0 1.017 sorry 1.071 okay so 1.071 minutes per okay 0714 regular classroom notes రాది ఉందా ఓకే సరే తీసుకోండి దట్స్ 1.0714 minutes per article 3 fractions I mean పాయింట్ తర్వాత 3 డెసిమల్స్ తీసుకుంటారా 4 డెసిమల్స్ తీసుకుంటారా అనేది దట్స్ యువర్ చాయిస్ ఓకే జనరల్లీ ప్రిఫరబుల్ 4 డెసిమల్స్ బట్ 3 డెసిమల్స్ అయినా కూడా తీసుకోవచ్చు దెర్ ఈస్ నో ఇష్యూ ఓకే సో ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ క్వశ్చన్లో 3 డెసిమల్స్ తీసాం కాబట్టి ఇక్కడ 4 తీసుకుందాము ఓకే సరే 0.714 minutes per article సో ఇందులో మాన్యువల్ ఇంటర్వెన్షన్ ఎంతమ్మా 3/5 మిషన్ ఇంటర్వెన్షన్ ఎంత 2/5 సో క్యాలిక్యులేషన్ 1.0714 into 3/5 క్యాలిక్యులేషన్ చెప్పండి అమ్మా ఆన్సర్ 0.6428 minutes మెషిన్ది కూడా చెప్పండి అమ్మా 1.0714 into 2/5 చెప్పండి అమ్మా 0.4286 minutes per article okay so from this observed time సో అబ్జర్వ్డ్ టైమ్ ఆఫ్ మాన్యువల్ ఉంది అబ్జర్వ్డ్ టైమ్ ఆఫ్ మెషిన్ ఉంది సో ఏం చేయండి నార్మల్ టైం క్యాలిక్యులేట్ చేయండి అండ్ దేర్ ఆఫ్టర్ స్టాండర్డ్ టైం క్యాలిక్యులేట్ చేయండి సో నార్మల్ టైమ్ ఆఫ్ మాన్యువల్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0.6428 ఇంటూ రేటింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఎంతమ్మా 120 ఓకే సో ఎంత వస్తుందమ్మా క్యాలిక్యులేషన్ 0.7714 minutes per article okay next normal time of machine ఎంతమ్మా observed time 0.4286 into rating factor time ఇవ్వకపోతే ఏమని తీసుకోవాలి 0% assumption remains same just wait so 0.4286 minutes per article so normal time calculate చేసాం కదా okay so then find out what ma standard time so standard time is equals to what ma
స్టాండర్డ్ టైమ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వాట్ మా నార్మల్ టైం ప్లస్ అలవెన్సే కదా. ఓకే, సో నార్మల్ టైం ఎంత? నార్మల్ టైమ్ ఆఫ్ మాన్యువల్ ఈజ్ 0.7714. ఓకే ఓకే, క్యాలిక్యులేషన్ వస్తుందా? ఓకే ఓకే ఫైన్. 11% ఆఫ్ స్టాండర్డ్ టైం. ఓకే, మనం అదే కదా తీసుకుంది, నార్మల్ స్ట్రైక్ ఆఫ్ చేసాం కదా. సో నార్మల్ టైం స్టాండర్డ్ టైమ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వాట్ మా నార్మల్ టైం ప్లస్ అలవెన్సే కదా. బట్ ఇక్కడ అలవెన్స్ ఎంత? 11% ఆఫ్ ది స్టాండర్డ్ టైం. సో 11% ఆఫ్ ది స్టాండర్డ్ టైం. ఓకే, 11% ఆఫ్ ది స్టాండర్డ్ టైం. క్యాలిక్యులేట్ చేసి చెప్పండి అమ్మా డైరెక్ట్గా. సో స్టాండర్డ్ టైం ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0.7714 ప్లస్ 0.11 స్టాండర్డ్ టైం. సో అది క్యాలిక్యులేట్ చేసి చెప్పండి. 0.8667. సో నేనేం క్యాలిక్యులేట్ చేయట్లేదు, మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేసి చెప్పండి. 0.866 minutes per article. Okay, next. Standard time of machine is equals to what ma? Normal time of 0.4286 plus allowance ఏమని తీసుకోవాలి? 0 100%, 100% తీసుకోవాలి. 0% తీసుకోవాలి. సో 0% ఆఫ్ 0.4286. సో టోటల్గా ఎంత వస్తుందమ్మా? 0.4286 minutes per article. సో టోటల్ స్టాండర్డ్ టైం ఎంత చూడండి అమ్మా. 1.2953 minutes per article. minutes per article. So this is the standard time per unit. So calculate, cross check చేయండి. Done. So remaining. So number of articles produced in a month, 49. Okay, so 49,000. Total number of available hours in a month. Number of hours available in a month. Number of hours available in a month కావాలి అని అంటే అసలు నెంబర్ ఆఫ్ వర్కర్స్ ఎంతమంది? 7. వర్కింగ్ ఫర్ 8 hours. అండ్ నెంబర్ ఆఫ్ డేస్ ఎంత? 24. సో అదే మల్టిప్లై చేయండి. సో నెంబర్ ఆఫ్ వర్కింగ్ డేస్ 24. నెంబర్ ఆఫ్ వర్కర్స్ 7, 8 hours. నెంబర్ ఆఫ్ అవర్స్ ఎంత వస్తున్నాయేమో? 1344. Convert into minutes. 80,640 minutes. Okay, right. So మరి absenteeism ఎంత ఉందమ్మా? 7 or 11? Absenteeism 6%. Okay, right. So absenteeism is 6%. So absenteeism 6% then actual hours worked in a month is equals to what ma? 1344 hours minus 7% of 1344. So calculate చేసి చెప్పండి. 6 or 7? Okay, 6%. Okay, wait. So 1263.6 or else లేదు అని అంటే మినిట్స్లో అయితే 75,802 minutes. Okay, so now the efficiency of the utilization of the label. So one unit produce చేయడానికి, so one product produce చేయడానికి, so what is the standard time? 1.2953. so ఈ 1.2953 is the standard time. 1.2953 minutes is the standard time to produce the one product. So అలాంటిది మనకు 49,000 units ని ప్రొడ్యూస్ products ని ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి what is the standard time? So what is the standard time? 49,000 into 1.2953 divided by, so available time entama? Available time 80,640. So percentage 78.7%. Okay, next. So productive efficiency of the labor. So standard time to produce the 42,000 articles.
So 42,000 articles ki standard time entama 49,000 into 1.2953 minutes into 100 divided by any minutes amma actual time already calculate chesam kada ento 75,802. So divided by 75,802 and that is equals to how much percentage ma 83.73 percentage. Okay, right. So this is the information. So utilization 78.7 percentage, efficiency 83.73 percentage. Okay, so I think we left with only few problems. I think question number wait. So one we discussed. ఒకసారి చూడండి అమ్మా క్వశ్చన్స్ హోంవర్క్ ఇచ్చినవి అండ్ మనం డిస్కస్ చేసినవి అది కాకుండా బ్యాలెన్స్ ఏమన్నా చూడండి. క్వశ్చన్ నెంబర్ 1 వి డిస్కస్డ్, 2 ఆల్సో వి డిస్కస్డ్, 3 discussed, fourth one I think we didn't discuss. I think we have not discussed this one. Okay, so fourth one discuss cheyaledu. Okay, that will discuss. Okay, fifth one discussed today only. Sixth one, okay, this is also we discussed. Seventh one discussed, eighth one discussed, ninth one homework chesesayandi, so completed. 10th one we discussed. 11th one I think homework 11th one. Okay, so 12th one also homework. 13th one homework. 14th one we need to do. 15th one finished. 16th one finished. 17th one also finished. And 18th one all just now only we finished. And question number previous year question also finished. Okay, we left with I think question number 4 and 14. Okay, so that question number 4 and 14 we'll discuss after break. Okay.